How did this happen? And do you have a story to share? When I went to Malaysia, I was still not wearing hijab. I was wearing all sorts of, like cute clothes like skirts, tops and all those, trendy, cute clothes. But then in 2021, 2022, something happened in my life and I was very upset. I was very, very upset to the point. One day I decided, you know what, I cannot take it anymore. So what should I do? I thought, you know what, I should pray. So that day I prayed. I prayed to Allah. I cried in front of him and I begged him to make me feel better. And since that day, something changed. Like I felt something inside me. I felt like I want to do this more. I want to pray more. And it was so rewarding, alhamdulillah, that I felt like, that I want this kind of peace in my life. I never felt like this before. তো আপু, আমরা আলাপ করছিলাম যে তুমি 6 বছর আগে আমাদের যে আড্ডাটা হয়েছিল, যে তোমার বাবা আমাকে সহ তুমি এসেছে, তোমার বোন এসেছিলেন, অ্যান্ড তুমি বুঝতেছিলে না যে আসলে এই লেভেল শেষ করে তুমি কি পড়বে, বাট তোমার হিউম্যান সাইকোলজি নিয়ে খুবই একটা আগ্রহ ছিল। তো তারপর যেটা হলো যে আমি বললাম তুমি যদি ভালো হয়, যদি তুমি বাইরের দেশে একটা অনার্স করতে পারো, অ্যান্ড দেন তুমি গেলে। সো সায়রা, তুমি সাইকোলজি পড়তে কেন ইন্টারেস্ট ফিল করলে? তুমি একটা 18-19 বছরের মেয়ে ছিলে। কত রকম সাবজেক্ট আছে মানুষ পছন্দ করে, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ল অ্যান্ড এভরিথিং, বাট আফটার পাসিং এই লেভেলস তোমার কেন মনে হলো যে আমি সাইকোলজিতে স্টাডি করবো? সো ওয়াই ডিড ইউ চুজ সাইকোলজি অ্যাজ এ সাবজেক্ট? So basically, from childhood, I always wanted a career with purpose. So which would give me money as well as a good career, as well as it will help people. So when I graduated from A-levels, when I did my A-levels, after that, I was not in my best self. So I was going through a lot of hardships. I was not doing very great mentally. So at that time, I was thinking, like, is it something to do with psychology or mental health? At first, I didn't understand. At first, I was very confused and everything. I was kind of depressed. So, but then something hit me that, you know what, I want to know what is happening to me. And then I started researching about psychology more and more. And since that day, I decided that I want to help myself as well as others. I want to know more about psychology. And then, that's the main thing I would say. And I felt like if I study psychology, if I build a career in psychology, I can help others. And actually in Bangladesh, psychology is a taboo. Recently, I think recently it has been changed. The situation is changed. But back in my time, like 6 years back, it was very new. Like psychology pagol. Ekta acha na je norm amar কোনো কিছুতে কনফিউশন বা আমি একটু অ্যাংশিয়াস ফিল করছি বা আমি একটু লো ফিল করছি, তখনও কিন্তু আমরা সাইকোলজিস্টদের কাছে যেতে পারি কাউন্সেলিংয়ের জন্য। বাট সবার একটা ধারণা ছিল যে সাইকোলজি মানেই হচ্ছে পাগল, সাইকোলজিস্টের কাছে যাওয়া মানেই পাগল। সো এই জিনিসটা অনেকে বিশ্বাস করতো না। তারপরে অনেকে এটা মনে করে যে আমরাও তো ছোটোবেলায় বকা শুনছি, আমরা কি পাগলের ডাক্তারের কাছে গেছি? সো এই কথাগুলো খুব হতো। সো তখন না আমার মাথায় নিজে আমি অ্যান্ড ইভেন লাইক আমার বাদেও আশেপাশে যারা মানুষরা ছিল, আমার ফ্রেন্ডসরা, অনেকেই সাইকোলজিক্যাল হেল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। সো আই থিঙ্ক যে ইটস লাইক সাইকোলজি back 6 years back, it was something very difficult. Like people just wouldn't go to mental health professionals. So at that time I decided that we have a lot of doctors, alhamdulillah, in Bangladesh. Our medical sector is also very developed, I think. But the psychology sector back at that time, they were not very aware of it. So I thought that I would be I would help people in that way. So yeah. Well, the stigma and the taboo is still there. Like we are working on it. A lot of good people are also working on it, but we need a lot of, Saiyara and her friends to still, keep doing the good work so that the taboo, goes down a lot more. But I want to ask you one thing in this regard, is do you think a student or someone who wants to study psychology, but he or she himself or herself is suffering from depression or is going through a lot,
Like, should they study psychology? Should they have that intent, like, I am gonna heal myself by trying to help others? Is that a good idea? It can be both. I feel like at first, even before trying to help someone else, we should help ourselves. So I feel like it's definitely a good idea to understand how, if for example, I am depressed, I'm suffering from depression, but I myself don't know what depression is, then I cannot help myself. So I feel like even if someone is going through depression, he or she can definitely choose psychology, understand about it, study about it, and also try to help others. Because if we see in that way, doctors, right, they can also have physical problems or illnesses. So I would say that it shouldn't be a taboo for people who are dealing with difficulties or mental issues to study psychology. So I feel like everyone, not everyone, those of who are interested in studying psychology can definitely go for it. And I myself can say that when I started studying psychology, as I've said before, that I was not doing great academically or mentally. So I feel like that while I was studying, it helped me a lot. In the sense that when I was having modules like positive psychology, it actually has some interventions, and before even suggesting someone else, we need to try it on ourselves. So our curriculum was like that. For example, we have this module called positive psychology. The interventions which we will prescribe our patients or give our patients, we have to try it on ourselves. So what we did was our lecturer asked us, like, gave us a time period and asked us to do the interventions on ourselves. And when we did it, it was like awesome, because the positive psychology theory, for example, writing 3 good things every day, when I started doing it, I did it for like maybe 2 weeks, and it was life-changing for me. I think I learned how to be more grateful, and there was more positivity in me. So I think it definitely helped me. And if anyone who is dealing with mental health issues, they can definitely try to understand psychology. Thanks for insights. I have a few perspectives to share on this issue. Like, at first, what I think about it is, if someone has gone through depression or any kind of mental health issues, definitely he or she will become a better empath, right? Like, he or she will understand others in a much more, I would say, helpful and appropriate way, as he has gone through it. But one perspective is, he or she needs to heal also. Exactly. I've seen a few students in this sector who do not work on his own mental health. Mm-hmm. It's like they have, I guess, anxiety or OCD or depression or a very unhealed trauma that keeps on poking them. And when they see this similar type of patients, in the chamber or in the hospitals, they get triggered, mm-hmm. right? So that's very important, that the point that you said, that when you studied positive psychology, you applied it, to yourself, and that kind of healed you or kept you on track. A lot of students don't do that, because when you're a student of psychology, like, you might be thinking, like, আমার হেল্প লাগবে, আমি কেন হেল্প নিব, বা এখন তো সবাই আমার কলিগ, সবাই আমার টিচার্স, বাট দ্যাট স্টিগমা শুড নট বি within us, because sometimes the stigma is inside ourselves, it's not in the society. Like, যেটা হয় দেখবা আপু, যে কারো মানসিক রোগ হলো, পাশের একজন বলবে যে তুমি দেখাও সময়, বাট সে তার নিজের হয়তো রোগ আছে, সে কিন্তু যেতে চায় না। সে নিজেই মনে করে যে আমি মনে হয় পাগল, তাই না? সে নিজেই মনে করে যে সাইকিয়াট্রিস্ট বোধহয় অনেক ওষুধ দেবে, বা সাইকোলজিস্ট বোধহয় তার সাথে 20-30 সেশন করবে, অনেক এক্সপেন্সিভ, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। দ্যাটস নট রিয়েলি হেল্পফুল। এবং এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে সাইকোলজি বলো বা সাইকিয়াট্রি বলো, সাইকিয়াট্রি ফিল্ডে আমি যে জিনিসটা দেখেছি, যে আমাদের কোনো স্ক্রিনিং ছিল না, যে কেউ সাইকিয়াট্রি পড়তে পারতেছে। একটা ভর্তি পরীক্ষা দিবে যেখানে কোনো মেন্টাল হেলথের কিছুই, এবং তুমি জাস্ট সার্টেন মার্কস পেলে
তুমি পড়তে পারছো, বাট তুমি কিন্তু তোমার কি ডিপ্রেশন আছে কিনা, তোমার কি আনহিল ট্রমা আছে কিনা, দের ইজ নাথিং টু চেক, রাইট? নো স্কেলস, নাথিং, নো ওয়ান টু চেক। সো অনেকেই এখানে চলে আসতেছে এবং আসার পর কিন্তু তারা নিজেদেরকে হিল করছে না, এবং প্রতিদিন কিন্তু দুঃখ, দুর্দশা, ডিপ্রেশন, সুইসাইড, ট্রমা, রেপ, ডিভোর্স দেখাটা সহজ জিনিস না অনেকের জন্য। ইনফ্যাক্ট সিজোফ্রেনিয়া দেখা অনেকের জন্য খুবই কঠিন, যে লাইক হ্যালুসিনেশন, ডিলিউশন কিন্তু অনেকে খুব, আমি বলবো যে খুব ট্রিগার করে। তো সেই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে এই পুরো প্রসেসে একটা স্ক্রিনিং হওয়া উচিত, এবং আমাদের সবারই উচিত যে যারা একটু সিনিয়র হয়ে গেছে তাদের জুনিয়রদেরকে আমি বলবো নার্চার করা। যেমন আমি কিন্তু বাংলাদেশের প্রচুর সাইকোলজি সাইকিয়াট্রিস্ট স্টুডেন্টের সাথে 1-to-1 বসি, আমি এখানে ডেফিনেট কারো নাম বলবো না, বাট I approached them, and when I approached 1 or 2 or 3 of them, তারা হয়তো অন্যদেরকে বলেছে যে তুমি কুশল ভাইয়ের কাছে যাও, উনি জিনিসটা কনফিডেন্সিয়াল রাখবে। ইটস অল অ্যাবাউট কনফিডেন্সিয়াল রাখা, কিন্তু আর কিছু না। কারণ মানুষ ভয় পায় যে আমি ভাইয়ের কাছে বললাম, ভাইয়া তো 3 বছর পর আমার কলিগ, বা হয়তো এখনই আমার কলিগ, লাইক দ্যাট। ইটস এ মেজর ইস্যু ইন বাংলাদেশ যে সবাই সবার কথা বলে দেয়। সো ওই জায়গাটা ঠিক রাখলে আমি দেখেছি যে আমরা যারা সিনিয়র এই ফিল্ডেই আছি, যারা যদি এই কাজটুকু করতে পারি, তখন কিন্তু এটা কোনো সমস্যা না, বরং এটা খুবই মানে ভালো। দুইটা পার্সপেক্টিভ, একটা হচ্ছে তারা বেটার এমপ্যাথ হয় ডেফিনেটলি, আর নাম্বার 2 হচ্ছে আমাদের ধর্মের কিন্তু জিনিসটা বারবার আছে, অনেকভাবে আছে যে তুমি যদি অন্যকে হেল্প করো সেভাবে কিন্তু তুমি আসলে নিজেরও একটা হিলিং হয়। হ্যাঁ, এটা খুবই পাওয়ারফুল একটা জিনিস। তুমি যদি দেখো যে তোমার কারণে কেউ ভালো আছে, কেউ একটা সাজেশন পেয়েছে, হেল্প হচ্ছে, তার জীবনটা সুন্দর, হয়তো তোমার চাইতে তার জীবনটা আরও সুন্দর হয়েছে। এরকম অনেক এক্সাম্পল আমি আমার লাইফে দিতে পারবো যে আমার পেশেন্ট, আমার ক্লায়েন্ট এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে তারা আমার চেয়ে অনেক বেটার লাইফ লিড করতেছে ইন টার্মস অফ প্রোডাক্টিভিটি, ডিসিপ্লিন, রিলিজিয়ান, এভরিথিং। আই এম ভেরি প্রাউড অফ দেম। বাট তারা হয়তো আমার কাছে এসেছিল হেল্প সিক করতে। এখন এমন অবস্থা যে আমারই হয়তো ওদের কাছে যাওয়া উচিত যে ভাই তুমি কি করলে যে এত দূর গেছো, মাশাআল্লাহ। সো so that's that basically. So why did you choose Malaysia as a country or as a university? Like, why not Bangladesh, and why not Malaysia, and why not in other countries like US and UK? Could you just tell us and everyone listening to this about the opportunities, costs, and pros and cons of choosing an university in Malaysia? Yeah, sure. So basically, one thing about Bangladesh, I would say there are not a lot of options to study psychology here. For example, we have Dhaka University, but we all know it's not very easy to get in. So it's very competitive. So I think that not a lot of private universities offer the course psychology in Bangladesh, which is tough. So that and the seats are limited. Yeah, the seats are very limited. And you come from an English medium background, so the I would say the course curriculum or the questions of the exams are a bit foreign to you, I guess, right? So why did you choose it? Like, give us a comprehensive answer. Okay, so basically Malaysia, because at that time when I came to you for suggestion, that time I was very confused, like what to do and what not to do. And I was also pretty young. So Malaysia is close to home, and also my parents, they were not also very comfortable to send me somewhere like USA or UK, because I was very young. So even I myself was not confident that I would be able to, go so far away from my family and be able to study there. So I think that Malaysia is a good option because it has like the quality of education is really good. They have partner universities like some universities from Australia, New Zealand, and USA, Canada. So they also have partner universities, which means that the curriculum is also really good. So I think that it gives a good quality of education, as well as the weather, the food, everything is very very convenient, and it's like it gives you a flavor of home, being away from home, but at the same time it gives you a good quality of education, which I would say in Bangladesh we also have good quality of education, but as I said earlier, that there are not too many options to study psychology. For example, in Malaysia, in every, like most of the private universities, you can get to study psychology. So for example, I want to study psychology, I can simply apply to a university and
you know, if I'm eligible, I can get in. But in Bangladesh, I have to be very picky. So that's why that was one of the reasons I didn't choose Bangladesh. And US and UK and Canada, at that age, I was not really ready to go so far away from my family. And as I'm very attached to my family, it would have been very hard if I went so far. But because like Malaysia is close to Bangladesh, so my parents could travel, I could travel to Bangladesh, and it was comfortable for me, I think. So like, was it very costly? In terms of cost, I would say that if we talk about the tuition fees, it is definitely less than universities in UK, Canada, USA. Definitely it's cheaper. For example, it took me around 22 lakhs to study in 3 years, but in USA it is much more expensive. In Canada or even in private universities of Bangladesh, like the costs are much higher than 2022, I guess. Yeah. In some majors, I think. Yeah, if I talk about North, South, or BRAC, or the major top private universities. So yeah, so it's not that much. So আমি এটা সবাইকে বলি যারা একটু অ্যাফোর্ড করতে পারবে, যে আমরা তো অনেক জায়গাতেই আসলে ইনভেস্ট করি ভাইয়া, যেমন ধরো আমাদের বিয়েতে অনেক খরচ করি। সো কোয়ালিটি এডুকেশন এমন একটা জিনিস যেখানে ইনভেস্ট করলে সবসময় রিটার্ন পাওয়া যাবে, এবং একটা ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়াটা কিন্তু আমি বলবো যে পুরো লাইফ চেঞ্জিং আমার কাছে মনে হয়, অনেকগুলো পার্সপেক্টিভে। প্লাস দেশের বাইরে গেলে হ্যাঁ, এখানে অবশ্যই কিছু চ্যালেঞ্জেস আছে, সবাইকে আমরা এটা রেকমেন্ড করবো না, বাট যদি ফ্যামিলি সাপোর্ট থাকে বা পরিচিত কেউ থাকে, অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় এটা একটা খারাপ আইডিয়া না। তোমার কি এমনিতে মাস্টার্স বা পিএইচডি করার ইচ্ছা আছে, বা তোমার ফিউচার প্ল্যানটা কি? ইনশাল্লাহ আমার ইচ্ছা আছে বাইরে, যেহেতু আমি আন্ডারগ্র্যাড মালয়েশিয়াতে করেছি, আমার ইচ্ছা আছে যে মাস্টার্স আর পিএইচডি করা বাইরে, ইউএসএ, কানাডা অথবা ইউকে। এখন আমি শিওর না, বাট আমি অপশন রাখছি, মালয়েশিয়াও অপশন রাখছি। বাট এখানে কিছু ইনফরমেশন আছে যেটা আমার মনে হয় সবার জানা উচিত। সেটা হচ্ছে যে সাইকোলজি পড়ার আগে একটা জিনিস খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্ট টু বি আ সাইকোলজিস্ট। ফর এক্সাম্পল, আই ওয়ান্ট টু বি আ সাইকোলজিস্ট in Bangladesh. So what I need to do is I need to do my undergrad and also my master's, and then I can be a psychologist, right? In Malaysia, এটা হচ্ছে Bangladesh is just psychologist. In Malaysia, in order to be a clinical psychologist or a counseling psychologist, you need to do your undergrad and then your master's in clinical or counseling, respectively. I mean, whichever you want to be, and then you get to be called as a psychologist. But in UK, in order to be a clinical psychologist, you need to do your doctorate in clinical psychology. So it's different, right? And also in USA, Canada, they want you to do PhD, and then you get to called as a certified psychologist. So every country has different requirements according to their board of psychology. So I think it's very important to do research beforehand before going to a country, because every country has different procedures for the licensure. So I think, yeah, that's a tricky part. ডেফিনেটলি বাংলাদেশেও কিন্তু ডিফারেন্ট ভাইয়া, যেখানে তোমার যেমন রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিতে অনার্স করা যায়, আবার অন্য জায়গায় কিন্তু অনার্স করা যায় না। হ্যাঁ, সো এখানেও মানে তোমার পয়েন্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে আমি যেখানেই যাই আমি যেন ব্লাইন্ডলি চলে না যাই, যেটা আমাদের সময় হতো। যেমন আমার মনে হয়েছে সাইরা, যে আমি ডাক্তার হতে চেয়েছিলাম, মানে কেন, যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি সার্জন হব। সার্জন হতে কী লাগে আমি কিছুই জানি না, আমার কাছে মানে কোনো ইনফরমেশন, আমার কাছে মনে হচ্ছে এমবিবিএস পড়লেই বোধহয় মানে সার্জন হওয়া যায়। সো এরকম যেন না হয় আমার মতো, যে ভাবে যে মানে যেমন আমার একটা ফ্রেন্ড সেদিন আলাপ হচ্ছিল, ও বুয়েটের মানে খুবই টপ স্টুডেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল পড়েছে। ও বলছে দেখ, মানে ও বলছিল যে কুশল তুই তো এখন ভালো করতেছিস, আমার এখন মনে হয় যে ডাক্তারি পড়লেই ভালো হতো। সো আমি বললাম কেন তুই তো অনেক ভালো আছিস, অস্ট্রেলিয়া আছিস, খুব ভালো করছিস। বলে না, আমার ডাক্তারি পড়ার প্রতি একটা ফ্যাসিনেশন ছিল, কিন্তু বুঝছিস আমার সবসময় মনে হতো, দেখো সে কিন্তু ভীষণ ব্রিলিয়ান্ট ছিল, সে একটা স্কুলের ফার্স্ট বয়, সে নটরডেমেরও খুবই প্রথম 10 জনের স্টুডেন্ট, অ্যান্ড বুয়েটেরও সে টপ স্টুডেন্ট, প্রথম 3 জনের একজন আর কি। তার মতো একটা ছেলে সবসময় মনে করতো যে ডাক্তারি পড়লে বোধহয় সবসময় মানে রক্তর এক্সপোজারে থাকতেই হবে। বাট এটা কিন্তু অনেক ডিসিপ্লিনের সত্য, যেমন তুমি রেডিওলজি পড়লে লাগবে না, সাইকেট্রিতে আমাদের রক্ত ডিল করা লাগে না, এবং শুধুমাত্র এই কারণে তার এত পছন্দের একটা জায়গা সে ছেড়ে দিয়েছে। সে ভালো আছে, বাট তার একটা আফসোস কাজ করে, সে হয়তো ডাক্তার হতে চাইতো। তো তোমার কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা যেখানে আছি না কেন, আমি যেন
আরেকজন গিয়েছে দেখে আমি এটা না যাই। সায়ারার পার্সপেক্টিভ আরেকজন পার্সপেক্টিভ একই নাও হতে পারে, সায়ারার ফ্যামিলি কন্ডিশন, ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন আরেকজনের সাথে নাও মিলতে পারে। সো প্রত্যেকের ক্যারিয়ারটা আলাদা, বাট আমরা মনে করি, আমি অ্যাজ এ সাইকিয়াট্রিস্ট বা মেন্টাল হেলথে যে কাজ করছি এসে মনে করি যে প্রচুর মানুষ এই ফিল্ডে আসা দরকার সাইয়ারা, যারা আসলে একে তোমার মতো এই মনটা আছে যে আমি মানুষের জন্য কাজ করব, দ্বিতীয় হচ্ছে তারা খুব, আমি বলছি তাদের রেজাল্টস ভালো, বা তারা ইন্টেলিজেন্ট স্মার্ট পিপল। কারণ মেন্টাল হেলথ এমন একটা জায়গা, এখানে আসলে প্রচুর ট্যালেন্টেড মানুষ দরকার, ভালো ছাত্র দরকার, যাদের মন মানসিকতাও ভালো। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ডিফারেন্ট। ধরো তুমি যদি এখন মেডিসিনে ডাক্তার হও বা ইঞ্জিনিয়ার হও, কাজগুলো কিন্তু কাইন্ড অফ একই ধরনের। মনে করো 3টে মানুষের ডায়াবেটিস কিন্তু কাছাকাছি, খুব বেশি ভেরিয়েশনে, বাট প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এক একটা স্টোরি, তাই না? সো ইটস লাইক, মানে আমরা এটা রিলেশনশিপ বিয়ে করার ক্ষেত্রে আমি বলি যে ওয়েন ইউ চুজ আ পার্টনার ইউ চুজ আ স্টোরি। সো এটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে সত্যি, মানে ওয়েন এ পেশেন্ট কামস ইন টু মাই চেম্বার ইটস লাইক এ নিউ স্টোরি। অ্যান্ড প্রত্যেকটা স্টোরি আমাদের বুঝতে হয় তার কালচার পার্সপেক্টিভ, রিলিজিয়াস পার্সপেক্টিভ, তারপর হচ্ছে তোমার এভরিথিং, ফ্যামিলি পার্সপেক্টিভ, ফাইন্যান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ। সো এখানে খুব, আমি বলবো যে ইন্টেলিজেন্ট, আমি বলবো যে ধৈর্যশীল এবং হচ্ছে গিয়ে স্মার্ট পিপল দরকার, যারা শুধু যে পড়াশোনা করবে তা না, পড়াশোনার পাশাপাশি তাদের অন্য অন্য জায়গায় বেশ কিছু আমি বলবো জানাশোনা লাগবে। তো সেই পার্সপেক্টিভ থেকে আমি মনে করি সাইকোলজিতে প্রচুর মানুষের এখানে আসা উচিত এবং এই ফিল্ডটা অনেক আরও এক্সপ্যান্ড করবে। কারণ যেটা তুমি বলছিলে, তুমি যখন পড়তে চেয়েছিলে তখন হয়তো জিনিসটা এতটা, তখন অনেক স্টিগমাটাইজ ছিল, বা স্টিগমাটা দিন দিন ভাঙছে, প্রচুর মানুষ কথা বলছে, আমরাও চেষ্টা করছি। এখন কিন্তু কাজের স্কোপ অনেক বেশি এবং পৃথিবী এখন যেদিকে আগাচ্ছে, আমরা চাই না এটা ভাই, বাট তুমি আমি না চাইলেও পৃথিবীতে আরও ডিপ্রেশন বাড়বে এবং আরও সুইসাইড বাড়বে, আরও ডিভোর্স বাড়বে, আরও ডিপ্রেশন অ্যাংজাইটি বাড়বে। বাট সেই তুলনায় কাজ করার মতো মানুষ নয়। বাংলাদেশে তো আরও নেই, কারণ এখানে 18 কোটির একটা দেশ, প্রায় 17-18 কোটি। সেখানে আমরা সাইকিয়াট্রিস্ট আছি মাত্র 300 জন, এবং সাইকোলজিস্ট আছে আমার কতজন এক্স্যাক্ট খেয়াল নেই, বাট এটা মনে হয় 700-800 বেশি হবে না। এবং এই পুরো ওয়ার্কফোর্সটার আমি বলবো যে 80-90% ঢাকা শহরে থাকে। সো বাকি জেলাগুলোর অবস্থা খুবই খুবই আমি বলবো যে নাজুক, যেখানে প্রচুর ভালো মানুষ বা হার্ড ওয়ার্কিং মানুষ যাওয়া উচিত, এবং তারা ইনকামও করতে পারবে, তাদের কাজটা এনজয় করতে পারবে। ইটস জাস্ট দ্যাট নিজেকে গ্রুম করে ওই জায়গাটায় নিয়ে যাওয়া আর কি। আমি যেটা আর্লিয়ার বললাম যে এক একটা দেশে এক এক রকমের, আমি সব আই থিঙ্ক মোটামুটি অনেক দেশই কভার করছি, যে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, ইউএসএ, এগুলো ভালো দেশ পড়ার জন্য। আমার মনে হয় যে অনেস্টলি স্পিকিং যে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, মানে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাইকোলজি এমন একটা সাবজেক্ট যে কখনো এটা মানে এটার জব স্কোপ অনেক, আর এভরি ওয়ান ইজ ইন নিড, সব মানে মেজরিটি। সো আমার মনে হয় যে আমাদের উই নিড মোর পিপল টু বি সাইকোলজিস্ট, টু বি মেন্টাল হেলথ প্র্যাকটিশনার্স, বিকজ লাস্ট আই চেকড আরও আগে, লাস্ট ইয়ার আই থিঙ্ক, যে every 40 seconds one person dies because of suicide. So that is alarming. If, like, for example, we are sitting here, 40 সেকেন্ডের মধ্যে একজন সুইসাইড করছে। সো হাউ অ্যালার্মিং ক্যান ইট বি, রাইট? সো অ্যাটেম্প নিচ্ছে কিন্তু আরও বেশি। জি, অ্যাটেম্প নিচ্ছে আরও বেশি। সো জিনিসটা হচ্ছে যে আমাদের দেশে এত মানুষ, 18 কোটি মানুষ, এর মধ্যে যদি এত কম, মানে উই নিড মোর পিপল টু সাপোর্ট আওয়ার পিপল। সো আই থিঙ্ক ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আমরা we can study in Bangladesh, আমরা বাইরের দেশ থেকেও পড়াশোনা করে এসে আমরা we can help our people as well, them as well. So I think it's a global concern. So what I would say 2 or 3 criteria. Tell me 3 criteria, like primarily or initially a psychologist should have, or a student of psychology should have, like before coming to the discipline, like in terms of character or attitude or behavioral perspective. What are the 3 criteria someone should possess? Okay, you can think about it. Yeah, I think firstly I think it depends from people to people, but I personally think that patience. Okay, number 1. Then definitely patience is very important. Yeah, then especially for a psychologist, like me being a psychiatrist, like I can sometimes be a bit impatient because we just need to do the diagnosis, but still doing it every day requires a lot of patience. But for a psychologist, they like need to be very 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 patient, because listening
to someone for an hour and for sessions. Like I remember I sat for 76 sessions with a client of mine. I don't do counseling anymore, but I had a special feel for that client of mine. She's a 57-year-old lady from Chittagong, and like I gave her a lot of time because she had a very, very traumatic childhood and all sorts of stuff. So I can't give that much of time to any of my clients, but I tried for her. And what I'm saying is it required a lot of patience. I understand, like listening to someone of that age for 76 sessions, like patience is definitely very important. What's the second criteria? And then before going to the criteria, I would like to say that as a psychologist, we can be both researcher and as well as a practitioner, in the sense that dealing with patients. So I want to focus on psychologists who are treating, as in who are practicing in the sense not doing research, but I mean doing research as well as dealing with patients. So so if you are dealing with patients, for example, a counseling psychologist, you need to try to be a good listener. So I think that's kind of close to being patient, close right? to being patient, right? Yeah. So that's similar. I think for me it's like being a good human being. I know that term good is very like apekkik, but like we all understand what we mean by good. Like society standard যেটা ভালো মানুষ মানে মানুষের প্রতি মায়া থাকা, মমতা থাকা, এবং ওভারঅল, কারণ তোমার কাছে সমস্ত ভালনারেবল ছেলেমেয়েরা আসতেছে, তুমি তাদেরকে ম্যানিপুলেট করতে পারো, এমপ্যাথি দিতে পারো, অথবা একটা ডিপ্রেস পেশে তুমি যদি ভালো ব্যবহার না করো, তারা কিন্তু তোমার কারণেই সুইসাইডের দিকে চলে যেতে পারে, তাই না? সো ভালো মানুষ হওয়াটা খুব জরুরি। তারপর এখানে ধরো প্রতিটা জিনিস, রিলেশনশিপ ইস্যুস, সেক্সুয়াল ইস্যুস, টিনেজ ইস্যুস, খুবই সেন্সিটিভ জিনিস কিন্তু আমরা ডিল করি। অ্যান্ড সেন্সিটিভ জায়গায় সবসময় মনে করি ভালো মনের মানুষ আসা দরকার। দ্যাটস নাম্বার ওয়ান ফর মি। মানে লাইক আমি যখন দেখি কোনো একজন সাইকোলজি স্টুডেন্ট ভালো মানুষ, লাইক আমি খুব খুশি হয়ে যাই, কারণ বাকি জিনিসটা না শেখায় নেওয়া যায়। আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো কারো কেউ হয়তো একটু কম ভালো ছাত্র, কেউ বেশি ভালো ছাত্র, বাট সেগুলো খুব আপেক্ষিক। বাট একটা মানুষ যদি ভালো মনের মানুষ হয়, সে ইউজুয়ালি ফ্লেক্সিবলও হয় এবং তাকে শেখায় নেওয়া যায়। সো ফর মি লাইক বিইং এ গুড হিউম্যান বিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ফর মি দ্য থার্ড কোয়ালিটি শুড, লাইক ইটস জাস্ট মাই অপিনিয়ন আর কি, যে ফ্লেক্সিবিলিটি। হ্যাঁ, যে আমি এখানে অনেক মানুষ দেখবো যারা অনেক ধার্মিক, অনেক দেখবো যে তারা ধার্মিক না। কেউ আসবে তাবলিগ, কেউ আসবে আহলে হাদিস, কেউ আসবে নাস্তিক, So there will be lots of varieties of people, and I need to be able to understand each of them. Exactly. Unbiased হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট। আনবায়াসড আর নন জাজমেন্টাল। সো এই দুইটা জিনিস প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট, বিকজ একটা মানুষ যখন আসবে আমার কাছে, আমি যখন কথা বলবো তার সাথে, তখন ইভেন ইফ আই এম নট সেইং এনিথিং, আমার কিন্তু নিজেকে খুব কন্ট্রোল করতে হবে যে তার কোনো কথাটা যাতে আমার এক্সপ্রেশনও চেঞ্জ না হয়, যে একটা নেগেটিভ এক্সপ্রেশনও যাতে, আমার নেগেটিভ এক্সপ্রেশনও যদি না, তাকে কোনোভাবে ফিল করানো যাবে না যে আমি তাকে অন্য চোখে দেখছি। সো বায়াসটা দূর করা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে সবাইকে আমার যখন রুমে একজন এন্টার করছে, আমি আমার চেয়ার থেকে নন জাজমেন্টাল থাকবো, আর আমার কোনো বায়াস থাকবে না। সে হিন্দু হোক, সে মুসলমান হোক, সে ডিফারেন্ট দেশের হোক, সে লাইফে অনেক কিছু করে, ইভেন ফর ক্রিমিনালস, লাইক ক্রিমিনালদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে ক্রিমিনাল তোমার কাছে এসেছে, সে তো ঠিক হতে এসেছে, আমি জাজ করবো কেন? জাজ করবো বলতে তাদেরকে খুব ডেফিনেটলি আমি ক্রিমিনালিটিকে প্রমোট করছি না ইন এ সোসাইটি, বাট যে তোমার কাছে এসেছে সে তো তোমার বাসার মেহমানের মতো, তাও না সে তোমাকে পে করে এসেছে, সো তুমি তো তাকে কোনোভাবে হার্ট করতে পারো। তাকে আমরা দেখবো কি হিসাবে, যে সে আমার ক্লায়েন্ট, আমার তাকে হেল্প করতে হবে, ক্লায়েন্ট হেল্প করতে হবে। সো সেখানে আমরা ক্রিমিনাল বাদেও, আমি যেটা বলছি যে অনেকে থাকে না যে আমাদের সোসাইটির সাথে অনেক ভ্যালুস যাচ্ছে না, যে অনেকে প্রিম্যারি, তোমার সাথে হয়তো ভ্যালুস মিলছে না, ভ্যালুস মিলছে না, সো তখন আমরা অ্যাজ আ ক্লায়েন্ট তাদেরকে দেখবো। আর যদি আমাদের খুব মনে হয় যে না, আমি এটা মেবি আমি ডিল করতে চাচ্ছি না, সেক্ষেত্রে উই ক্যান অলওয়েজ রেফার। সো সেক্ষেত্রে তাও স্টিল উই ক্যান রেফার, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম উই ক্যানট শো দেম যে আই ডোন্ট লাইক ইউ। সো আই থিঙ্ক যে রেফার করাটাও ইটস ভেরি গুড, যে আমার যদি মনে হয় যে আমার সাথে আচ্ছা এই জিনিসটা আমি
maybe I might not be comfortable dealing with a lot of stuff. So সেক্ষেত্রে you can just say যে আমি আসলে এই বিষয়টা স্পেশালিস্ট না, হ্যাঁ, সো আমার চেয়ে আরো ভালো স্পেশালিস্ট আছে, সো আই কেয়ার ফর ইউ, লাইক দ্যাটস ওয়াই আই এম রেফারিং ইউ। সো এভাবে বললে কেউ আমার কাছে মনে হয় না মাইন্ড করবে, বাট আমি খুবই অ্যাগ্রি করি তোমার সাথে। আপু আমরা একটু অন্য জায়গায় যাই, যেটা আমার তোমার সাথে বসার একটা বড় মানে কারণ এবং ইচ্ছা। সো লাইক আমি যেটা বলছিলাম যে 6 বছর আগে আমরা যখন তোমাকে দেখেছি তার থেকে তোমার লাইফটা এখন অনেক ডিফারেন্ট। অ্যান্ড আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেহেতু এটা এখন রোজার মাসে আমরা সবাই শুনছি এই পডকাস্টটা, তো তোমার এই জার্নিতে মানে কখন তোমার কাছে মনে হলো যে না আমি আরেকটু প্র্যাকটিসিং হব বা আরেকটু ধর্মে আসবো? কারণ তোমার এই কনভার্সেশনটা কিন্তু অনেকটা মানে খুব ইন্টারেস্টিং। ধরো আমরা কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এই কনভার্সেশনগুলো নিয়ে কথা বলি যে ট্রান্সফরমেশনগুলো, যে একজন মানুষ ক্রিশ্চিয়ানিটি থেকে ইসলামে এসেছে বা হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলামে এসেছে, হ্যাঁ, বাট একজন মুসলিমই কিন্তু আবার মুসলিম হইতে পারে, মানে মোর প্র্যাকটিসিং, ইউনো, লাইক অনেক মুসলিমরা আমরা বা ওভারঅল সোসাইটিতে অনেকে তো প্র্যাকটিসিং না, তার জাস্ট হয়তো মানে আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম। বাট সে যখন একটা জন্মসূত্রে মুসলিম যে ইসলাম প্র্যাকটিস করে না অন আ গ্রেটার স্কেল বা মোস্ট অফ দ্য থিংস বা মেজর যেগুলো আমাদের জন্য ফরজ আর কি, সে যখন আসলে প্র্যাকটিস করা শুরু করে সেও কিন্তু একটা মুসলিম বেসিক্যালি, হ্যাঁ, তারও কিন্তু হেল্প লাগবে, সেও নতুন একটা সার্কেল খুঁজে, তার অনেক অ্যাংজাইটি হয় অ্যান্ড তার ভালোও লাগে ডেফিনেটলি। বাট ইউর আ কাইন্ড অফ লাইক এ মুসলিম, এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলি না যে একজন মুসলিম সে মুসলিম হয়েছে আর কি। সো লাইক হোয়াট ট্রিগারড ইউ, হঠাৎ করে তোমার ঘুম থেকে ওটা কেন একদিন মনে হয়েছে যে ভাই আমার জীবন আমি পাল্টাই ফেলবো? এটা অনেক লম্বা ডিসকাশন হবে, আমি আগেই বলে দিচ্ছি। সো তুমি আস্তে আস্তে বলো, আমাদের অনেক সময় আছে, বলো। ঠিক আছে। সো আমার কাছে মনে হয়েছে যে সায়রা আজকে খুবই মানে অসুস্থ, তারপর আমি জোর করে নিয়ে আসছি, কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটা ইনহেলার আছে, তুমি ইনহেলারটা দেখাতে পারো মানুষকে। সো বেচারা অনেক অসুস্থ, বাট তারপরও আমাদের সময় দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ সায়রা, আবারও তোমাকে বলো, তুমি লম্বা করে বলো। আচ্ছা, সো যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমার আগের লাইফটা আমি একটু ডিসক্রাইব করি। সেটা হচ্ছে যে আগে আমি নর্মাল মুসলিম বলতে কি যে মানে খুব একটা ইসলামকে সিরিয়াসলি নেই নাই আগে আমার, যখন আমি ইভেন লাস্ট ইয়ারের আগের বেসিক্যালি 2021-2022 এর আগ দিয়ে মানে হ্যাঁ আমি মুসলিম, আমি দ্যাটস অল, মানে এর থেকে বেশি কিছু যে আই হ্যাভ টু build a connection with Allah, তারপর হচ্ছে I have to maintain certain rules and regulations and stuff. So এগুলো আমার কখনোই আগে মাথায় ছিল না, হ্যাঁ। সো আগে আমার লাইফটা কীরকম ছিল যে I belong from a moderately practicing family where I was never really forced to do anything, forced in the sense যে I was never forced to wear hijab or dress the way I am dressing right now. So জিনিসটা হয়েছে যে ছোটো থেকে my lifestyle was different. আমি সব সিচুয়েশনেই অনেক সিচুয়েশনেই ছিলাম, আমার ড্রেস আপ এভরিথিং ওয়াজ ডিফারেন্ট। সো ওয়ান ডে হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ ছোটোবেলায় সেটা হচ্ছে যে আমি আমার টিনেজ লাইফের কথা বলবো, ছোটো স্কুলের পর আমি একদিন ফেসবুকে একটা পোস্ট দেখেছিলাম যে জাহান্নামে গেলে কি হবে, all this thing. And then what happened was I got scared. So that day I was like, Abu, আমি hijab পরা start করবো. Then my dad was like, oh okay. But then it didn't work for me because আমি ওটা 1 বছর পড়েছি, পড়ার পরে I always wanted, মানে যখন কোনো ভয় পেয়ে কিছু করা হয় আমার মনে হয় যে আমি তখন ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানতাম না, I knew nothing. আমি জাস্ট ভাবতাম হিজাব না পড়লে আমি দোজখে যাবো, something like that. So আমি সবসময় এক্সকিউজ খুঁজতাম যে when do I open this, when do I remove my hijab, is there any other excuse? So এরকম করতে করতে একটা টাইমে আমি ছেড়ে দিলাম, then back to my old self. আমি নর্মালি আমি যেভাবে ছিলাম, so no, মানে I didn't practice much. So আমি ওইটা আমার এটা আমি বলেছি কেন আমি আসছি, I feel like যে it's very important to note one factor that about the healthy spirituality. যে when I wore hijab at that time, it was kind of like I was scared, that's all. I didn't know the true meaning. And then fast forward after 4 or 5 years, one day what happened was, it was around like
2021, 2022. So I mean, when I went to Malaysia, I was still not wearing hijab. I was wearing all sorts of, like cute clothes like skirts, tops and all those, trendy, cute clothes. But then in 2021, 2022, something happened in my life and I was very upset. I was very, very upset to the point. One day I decided, you know what, I cannot take it anymore. So what should I do? I thought, you know what, I should pray. So that day I prayed. I prayed to Allah. I cried in front of Him and I begged Him to make me feel better. And since that day, something changed. Like I felt something inside me. I felt like I want to do this more. I want to pray more. And it was so rewarding, alhamdulillah, that I felt like, that I want this kind of peace in my life. I never felt like this before. Like it was something very new to me. Even though I have prayed before, but that day it was just different, I could tell. And then I started researching more about Islam because previously when I was upset, I got exposed to toxic spirituality somehow, which means that, if you don't do this, you will go to hell. If you don't do that, you will go to hell. It was always about that. Not from my family. It was just a different situation. So I wanted to know why. Why do I need to do this? Why do I need to follow this certain lifestyle, right? So I was kind of a person who was I wouldn't say feminist, but I used to be a person who would think that doing whatever I want to do or wearing whatever clothes I want to wear, it will give me empowerment. I used to think that I'm choosing my clothes, I'm doing this, I'm doing that, So I used to think that, showing skin, it means, it doesn't, liberation, that's the word. So then fast forward, I started researching more about Islam, and then I started watching videos from Instagram, like small videos. I started with small videos and then listening to lectures from scholars and stuff. And then one day, it's like what happened was when I started praying, that time I realized something, that okay, I'm praying, but when I'm going out, I'm not covered, I'm not wearing hijab, I'm just wearing my regular jeans and top and stuff. But at that time, even if I wanted to pray, I couldn't because I didn't have my hijab, right? So that's how I realized that I was missing my prayers. So then I didn't want to do that. So I was like, I think if I start wearing hijab, if I start wearing more modestly, like in a Islamic manner, I can, at least start praying properly and stuff. And then what happened was when I started researching more about it, the whole concept of liberation, empowerment, everything changed for me because Islam has given women so much value that if I didn't study about it, I wouldn't have ever known. It was life-changing for me because Islamic, it's more like... Do you think the problem of anyone who, loves Islam but does not practice it to an extent that he or she should practice it, is the problem lack of education or lack of knowledge, or is it something else? I think number one, lack of knowledge. That is because I can relate to it, because previously when I didn't have knowledge, I used to think, oh my God, this is so misogynist. This is so this is so that, like women don't have any rights, stuff like that. So you were raised in a moderately practicing family, and I know your parents, they're very nice people, and but this also resonates with me, but like we also come from a I would say moderately practicing family, but I can understand your words. So why is that our family or the environment of our family fails to give us the I would say appropriate and helpful knowledge about
these things about Islam? Why is it like always more into very complicated things about rituals and and Jahannam and the scary things and the Islam Shikha boy? You're like you studied in English medium school, so in Bangla medium we had a topic called Islam Shikha একটা বই ছিল আর can like খুবই অদ্ভুত জিনিস এখানে পড়ানো হইতো যে আখিরাতে বিশ্বাসের 7টা উপকারিতা, হ্যাঁ, গীবত না করার 10টা উপকারিতা, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা দেখা হ্যাঁ স্ট্রেট কাট, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা একই পয়েন্ট লিখতাম, দেখা গেছে একই সুরার একই আরবি লিখতাম। ইট ওয়াজ ভেরি ফানি। সো ছোটোবেলা থেকে আমরা ধর্মকে খুব আমি বলবো যে মকারি করে দেখি, ধর্মের সাথে আমরা মানে বেয়াদবি করি, কানেকশন তো থাকেই না। তারপর আমরা এমন সময় হয়তো আমাদের বাসার হুজুর আসছেন, ভদ্রলোক আসতেছেন, যে সময় হয়তো আমি খেলতে যাব, তাই না? সো আমি তো ছোটো বাচ্চা, আমার তো খেলার প্রতি ভীষণ আগ্রহ, অ্যান্ড সেটা সেই সময় যদি একজন হুজুর, এটা আমার ফ্যামিলিতে ছিল না বাট মোস্ট অফ দ্য ফ্যামিলি তাই হয় কিন্তু, যে বা আমি জাস্ট কনসেপ্টটা মানুষকে দিতে যাচ্ছি যে একটা বাচ্চা যে জিনিসটা পছন্দ করে ওই সময়টা যদি আমরা তাকে কোরআন দিয়ে আটকে রাখি, হি স্টার্টস টু হেট কোরআন। সে হয়তো কোরআনে হাফেজ বা সে হয়তো কোরআনের 50টা সূরা মুখস্থ, বাট হি ইজ নট কানেক্টেড উইথ কোরআন, হি ডাজন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভার্সেস অফ কোরআন, অ্যান্ড হি ইজ নট কানেক্টেড উইথ আল্লাহ, অ্যান্ড হি ইজ ডিস্টেন্ট ফ্রম আল্লাহ। সো কোরআন মুখস্থ করে কী হবে যদি আমি কোরআনের এসেন্সটা বুঝতে না পারি বা আমি জিনিসটার ভ্যালুটা বুঝতে না পারি, মিনিংটা বুঝতে না পারি। সো তোমার মানে সো ব্যাক টু ইউ, যে তুমি আর কি তোমাকে আসলে ইন্সপায়ার করলো এবং তুমি কীভাবে যাত্রাটা শুরু করলে? জি অবশ্যই। আমার মনে হয় কি যে শুরুতে একটা আমি কথা বলে নিতে চাই যে আমাদের I wouldn't really blame my parents because maybe they were also taught in that way. It's coming from generation after generation. The society is like that, that instead of teaching children healthy spirituality, how to make a connection with Allah, instead of teaching that, what they're doing is okay, if you do this, this will happen to you. This is good, this is bad. But they don't teach children how to build a connection with Allah, like who is Allah and how to build a connection with Allah, how close, like He is so close to us, right? The attributes of Allah, the attributes of Allah, and why we should submit to Allah, like this kind of things. So we are not, from childhood, we are not told to maintain a healthy relationship or a good connection with Allah. So that is where it starts. So I think that's where I would say a lot of people are still lacking. And when a person like if you tell someone that don't do this, don't do that, he wouldn't really listen to you without knowing the reason. You have to beautifully explain the reason to someone, right? So I think that's one point. And another point is I think yes, parents also sometimes get a bit scared, like when someone comes to the deen, like he starts to like রিচুয়ালস গুলোকে খুব কঠিন করে দেখেন। আমার ক্ষেত্রে মনে হয় যে আমি যখন প্রথমে একটু ধর্ম পালন শুরু করলাম, আমি একদম প্রথমেই যে কাজটা করছি এটা হচ্ছে কি টাকনুর উপরে প্যান্টটা কেটে দিচ্ছি। হ্যাঁ, লাইক আই এম নট সেইং যে টাকনুর প্যান্ট পরা উচিত এটা ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আছে ডেফিনেটলি, বাট একটা লম্বা সময় আমি টাকনুর উপর প্যান্ট পরতাম এবং সেটা আমি একেবারে হাঁটুর মাঝখানে নিয়ে এসেছিলাম এমনটা অবস্থা। তাহলে আমার কথা হচ্ছে আমি এটা কোনো রিস্কই নিব না, বাট হঠাৎ করে আমার আব্বা আমার জন্য কিন্তু জিনিসটা না একটু কঠিন ছিল, কারণ আমাদের দেশে যারা এভাবে ড্রেস আপ করে তাদেরকে কিন্তু সমাজ খুব ভালো চোখে দেখেন, সমাজ ভয় পেয়ে যায়, কারণ দের আর এক্সট্রিমিস্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি, রাইট, ইন এভরি প্লেসেস। সো হঠাৎ করে এই চেঞ্জটা কিন্তু সবার চোখে লাগে, অ্যান্ড ডেফিনেটলি বুলি তো হয়, সবই হয়, আব্বা মা ভয় পেয়ে যায়। তো তোমার কি মনে হয় স্যার, লাইক ওয়েন সামওয়ান কামস টু দ্য দিন, অ্যাজ আ লট অফ পিপল আর লিসনিং টু দিস হু আর I guess they might be 16, 17, 18 or 20 or even they can be older, but what are the first things that someone should do when they think that in a not very, I would say, conservative or practicing family, when I decide that I'm going to be practicing, how do you approach the deen and how do you approach your parents, your siblings and your relatives? How to do that smartly and politely? Yeah, I think that's a very important question. At first, it's the intention. At first, I think we need to make the intention of, if we want to please Allah, we need to make the intention. Second of all, I think knowledge.
Knowledge is very important. Without knowing certain things, we wouldn't know what to do. So knowledge is very important. And thirdly, I would say determination, that you know you want to do this, so you are going to do this. And then you politely explain to your parents why you are doing it and for what purpose, what is your purpose. So I think these things are very important. And back to my story, I would say I'll that... just add a few things with you. Definitely what you said is very thoughtful and important. I would say, to my suggestion would be, after 20 years of being a bit serious about Islam, I'm not saying I'm a very practicing Muslim, but I want to be a very practicing Muslim, and most importantly, I respect people who are practicing Muslims. So like I want to put myself in that way, so I'm in the safe side, right? So like আমি যেটা বলবো যে start with purification of your soul, right? Like we all had, I would say, impurities of our soul. It like soul এ থাকতে পারে রাগ, লোভ, হিংসা, ক্ষোভ, গ্রাজ, রাইট? সো এগুলোকে যখন আমি ঠিক মতো অ্যাটলিস্ট কিছুটা কমিয়ে ধর্মে আসবো, আমি কিন্তু মানে সুকুন পাবো, ওই ট্রাঙ্কুইলিটিটা পাবো, যেটা আমার যে বা এভরিথিং। অনেক সময় হয় কি জানো, যে এটা খুব কমন কিন্তু আপু, যে এটা আমি সবার ক্ষেত্রে হয় বলছি না, অনেকের ক্ষেত্রে হয় যে হয়তো সে আগে একটা নার্সিসিস্ট ছিল, রাইট? And you find Islam, I wouldn't say you'll find Islam, I think you just have Islam as an option, and then you pick it and you express your narcissism by using Islam, because Islam might wrongly give you that stance যে আমি সবার চাইতে ভালো, আমি জান্নাতে যাইতেছি and অন্যরা তো জাহান্নামে যাইতেছে, অ্যান্ড দ্যাটস এ ভেরি ইজি ওয়ে টু ফিড ইউর নার্সিসিজম, এবং এটা অনেক মানুষ কিন্তু করে। সো দেখা গেছে ধর্মে আসতেছে, টাকনুর উপর প্যান্ট পরতেছে, পাঞ্জাবি পরতেছে, দাড়ি লম্বা, বা তার অ্যাটিটিউড বা আখলা খুব বাজে, সে বাবা মার সাথে রুড হচ্ছে। যে বাবা মা তাকে বাংলা ইংলিশ শিখিয়েছে, কথা বলতে শিখিয়েছে, সেই বাবা মার মুখের উপর গিয়ে বলতে তোমাদের তো কিছুই ঠিক নাই, তোমরা কি ঘোড়ার ডিমে নামাজ পড়তেছো, তোমাদের তো কিচ্ছু হচ্ছে না। আই আন্ডারস্ট্যান্ড তাদের অনেক কিছু ভুল হচ্ছে, বাট দ্যাটস নট দ্য রাইট ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ ইউর প্যারেন্টস। অ্যান্ড ওয়াই আর ইউ ডুইং ইট? বিকজ ইউ আর নট পিউরিফাইড ফ্রম ইনসাইড, অ্যান্ড ইফ ইউ আর পিউরিফাইড ফ্রম ইনসাইড, দেন তুমি বুঝতা যে বাবা মাকে আরও পোলাইটলি রেসপেক্টফুল জিনিসটা বলা যায়। এবং এটাই বোধহয় প্রথম স্টেপ না, প্রথম স্টেপটা হচ্ছে তোমার আখলাক ঠিক করা, তোমার ম্যানার্স ঠিক করা, যে বাবা মা যেন দেখে বলে যে কুশল, সায়ারা বা এনিওয়ান লিসনিং টু দিস, যে বাহ ওর তো স্বভাবটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। যে সায়ারা 1টায় ঘুমায় তো দেখি এখন 9টায় ঘুমায়। যে সায়ারা হয়তো কি বলবো ব্যাক বাইটিং করতো, সে কোনো ব্যাক বাইটিং করে না। যে সায়েরা হয়তো, এগুলো কিন্তু কথার কথা, তুমি এগুলো কিছু করতে না, রাইট? যে সায়েরা মিথ্যা বলতো, সে মিথ্যা বলে না। যে সায়েরা পড়াশোনা করতো কম, সে আজকে ধর্মে আসার পরে পড়াশোনা শুরু করছে। যে সায়েরার রোল ছিল, সো দ্যাটস অ্যান ইম্পর্টেন্ট। তুমি যদি ধর্মে আসতে তুমি পড়াশোনা করা বাড়ায় দাও, তো তোমার বাবা মাকে দেখান, বাবা মারা পড়াশোনা নিয়ে সবাই খুব কনসার্ন। তো তোমার রোল যদি থাকে ক্লাসে 12, তুমি ধর্মের কারণে পড়াশোনা করো, তোমার রোলকে 12 থেকে 8 আনো, 6 আনো, 7 আনো, সো দ্যাট বাবা মা ভিজিবল চেঞ্জেস পায় যে ভাই তুই আরও ধর্ম কর, তোর ধর্ম কমে যাইতেছে, তুই ধর্মের সাথে ভালো হয়ে গেছিস। রাদার দেন যেটা হয় যে বাবা মার ভুল ধরা শুরু করা, সোসাইটির ভুল ধরা শুরু করা, সোসাইটিতে এই নাই, সারিয়া নাই, অমুকে খারাপ, যে আরে ভাই তুমি কি করতেছো, তুমি তো নতুন আসছো। আমি জানি এটা কিন্তু একটা ফেজ, সাইরা, এটা কিন্তু অনেকেরই ঠিক হয়ে যায়, বাট অনেকের কিন্তু ঠিক হয় না। কেউ যদি খুব ভালো টিচার পায়, ভালো আমি বলবো যে বন্ধু পায় যারা ধার্মিক, তখন আমি দেখেছি জিনিসটা, বা আল্লাহ যদি হেদায়েত দেয়, যেটাই হোক বলো না কেন, তখন তার মধ্যে ওই সফটনেসটা ডেভেলপ করে। বাট তার যদি সার্কেলটা থাকে ওই নার্সিসিস্ট সার্কেল, বা সার্কেলটা থাকে ওই যে জাজমেন্টাল সার্কেল, যে সব সবাইকে ছোট করে দেখার, আমি ঠিক আর সবাই খারাপ, তখন তার নার্সিসিস্ট ইগোটা কিন্তু আরও বেশি ফিড হয়, অ্যান্ড হি অর শি কামিং টু দ্য দিন স্পয়েলস দ্য দিন by his or her akhlaq, right? So তোমার যে 3টা পয়েন্ট, ওটার পাশাপাশি আমি এই জিনিসটা বলবো যে start with good manners, start with doing something যেটা তোমার ফ্যামিলি চায় তোমার কাছ থেকে, যেটা তুমি করছো না। show them that you're a better person now, and then after 2 to 3 months definitely they will get convinced. Don't give them dawa now, like যে বাবা মা হয়তো নামাজ পড়তেছে না বা হয়তো হিজাব করছে না, like তাদেরকে থাকতে দাও, তোমার কথায় তো সে চেঞ্জ হবে না। আর কেন চেঞ্জ হবে? আমরা তো তার কথাই শুনি, যাকে দেখে আমি
মানে মনে হয় যে তার মতো হই, তুমি তো নিজে ওই জায়গায় পৌঁছাও নাই। So এই ভুলটা কিন্তু আমরা ছোটরা অনেক সময় এটা করে হয়ে ফেলি। যায়, হ্যাঁ অবভিয়াসলি। আর এটা একটা জিনিস, তুমি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও কিনা আমাকে বলতে, তারপর তোমার কাছে আমার অনেক কোশ্চেন আছে, তুমি কিছু জিজ্ঞেস করবা কিনা আমাকে বলো। আচ্ছা ভাইয়া, আপনাকে তো আলহামদুলিল্লাহ মানে আমরা দেখতে পাই যে অনেক প্র্যাকটিসিং। আমি অনেক প্র্যাকটিস, এটা বললো না আমাকে মানুষ মার। আমি না, ডিপ ডাউন ভাইয়া আমি ডেফিনেটলি একটা প্র্যাকটিস, আমি এটা মানে সিনসিয়ারলি মনে করি আমি একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম। বাট হ্যাঁ, আমি অনেক হয়তো আমি ফিক বলো বা উসুল বলো হয়তো অনেক হয়তো অ্যাগ্রি বা ডিসঅ্যাগ্রি করবে। আমি ফাইন, আই এম কমফোর্টেবল উইথ ইট। যেমন আমি ধরো ভাই টাকনুর নিচে প্যান্ট পরি, লাইক আই হ্যাভ লটস অফ রিজনস টু ডু দ্যাট, স্কলারলি রিজনস। বাট আমি জানি বাংলাদেশে এটা কমন প্র্যাকটিস না, আমি জানি এটা অনেক স্কলারই বলেছে এটা করাটা ভালো, বাট এটা নিয়ে আমি কোনো ডিবেট আজকে করবো না, আমি জাস্ট কথার কথা বলছি। বাট সেই জন্য আমি নিজেকে খুব বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে খুব প্র্যাকটিসিং মুসলিম ভাইভ দিতে চাই না। বাট আমি ডেফিনেটলি আই রেসপেক্ট পিপল উইথ রিলিজিয়ন, ডেফিনেটলি I love my religion and definitely I want to go to Jannah, so you can portray me in that ways, like যে কুশল ভাই আপনি এমন একজন মানুষ যে জান্নাতে যেতে চান, লাইক ফুল স্টপ। করো, কি প্রশ্ন করছিলে করো। একটা আর হচ্ছে যে তোমার প্রশ্নটা শেষ হয়নি, তুমি বলছিলে যে কুশল ভাই আপনি একজন প্র্যাকটিসিং মুসলিম আমরা দেখি, তো ওখানে থেমে গেছিল। আমাকে বলো কি প্রশ্নটা কি ছিল বলো। প্রশ্ন ছিল যে আপনার কি লাইফে এরকম কোনো স্টোরি ছিল যেখানে আপনি একটা লাইফে একটা পয়েন্টে ছিলেন বাট দেন আপনার লাইফে চেঞ্জেস আসছে? আমার লাইফে চেঞ্জেস মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কি, আমার যখন বয়স 22, আমার সবচেয়ে কাছের ফ্রেন্ড, ওর নাম তানিম, ও মারা যায়। ও একদম ছোটো থেকে, আমি ধরো আমার বয়স যখন 2 বছর তখন থেকে আমার ফ্রেন্ড, হিজ ওয়াজ ভেরি ভেরি ক্লোজ টু মি অ্যান্ড ও খুবই খুবই মজার একটা ছেলে ছিল, 6'3" টল অ্যান্ড ভেরি তানিমকে যারা চিনে তারা মানে বুঝতে, সে বুয়েটে সিভিলে পড়তো, তো আমরা একই স্কুলে পড়তাম আর কি। তো হঠাৎ করে একদিন মানে শুনলাম যে ও কুমিল্লায় গিয়েছে এবং কুমিল্লায় পানিতে ডুবে মারা গেছে। সো ওই দিনই ওর লাশ নিয়ে আসলো অ্যান্ড আমি দেখলাম ছেলেটাকে, মানে লাশটা নিয়ে আসতেছে, নাক দিয়ে রক্ত পড়তেছে, লাইক ইট ওয়াজ এন ইজি ফর মি। অ্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম আমি জাস্ট হয়তো টুকটাক নামাজ পড়তাম, এরকম কিছু সিরিয়াস কিছু না, বেসিক রিচুয়ালিস্টিক ইসলাম। বাট ওটা আমাকে খুব ধাক্কা দিচ্ছে ভাইয়া, যে না আমার মনে হয় এভাবে আসলে তো চলা উচিত না, লাইক আমি তো তানিমের জায়গায় থাকতে পারতাম। অ্যান্ড সো ওইটা আমাকে খুব নাড়া দিচ্ছে। আর মনে হয় যে আমাদের পর থেকে আমি আস্তে আস্তে আমার কাছে মনে হয় যে জিনিসটাতে অ্যাটলিস্ট পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছি, এমন কারোর সাথে মেশার চেষ্টা করেছি যারা জিনিসটা আমাকে শেখাতে পারে, বোঝাতে পারে। বাট দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি সামথিং যেটা আমাকে লাইফে আমি বলবো যে অনেক অনেক আমি বলছি প্রভাবিত করে। তারপর আমার ম্যারিড লাইফের পর আমার আসলে অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনস গেছে লাইফে, মানে ভেরি ভেরি স্ট্রেসফুল জিনিস গেছে, যে আমি এগুলা সব কিছু আমি পাবলিকও কখনো করি না। ভেরি ভেরি স্ট্রেসফুল কিছু জিনিস মানুষ জানে, আমার মেয়ের অসুখ ছিল, অনেকগুলো জিনিস ছিল, বাট ওই জিনিসগুলো আমাকে বুঝিয়েছে যে আসলে জীবনে কোনো কিছুই আসলে পার্মানেন্ট না। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে আল্লাহ ওই পুরো সময়টা আমাকে বাই গিভিং কষ্ট ইন লাইফ, he in a sense tried to purify me. Like I'm not saying I don't know if I'm purified, like I try every day to become a better person, but those things made me understand যে আমি যাই করি না কেন যে কোনো সময় আল্লাহর কাছ থেকে পরীক্ষা আসবে, ধাক্কা আসবে, and I need to be okay with it. So that was really like I would say enlightening and empowering to me to understand that human beings are powerless and I am a powerless person. That made me empowered. So understanding that you are powerless basically I think makes you empowered. If you feel that you are inappropriately empowered or inappropriately powerful, that I think that's not empowerment. That's what I would like to say. So I have a question to you, Saiyara, like how did your family and your friends responded to because I know your circle a bit, so they're not I guess all practicing and stuff, but how did you manage to make them understand that you're the old Saiyara and nothing has, of course a few things has changed, but the soul is the same, the love is the same, the care is even more. So how did you communicate with them and how did they accept you as as a human being who is more practicing now? Because ট্যাবুটা কিন্তু দুই দিকেই আছে, লাইক হিজাব শুরু করলে, বোরকা শুরু করলে কিন্তু আমরা
একটু বুলিড হই আমাদের সমাজে অনেকের কাছে, সবাই করে না, আবার উভয় পক্ষরে আছে, ওইটা আমরা আলোচনা করবো যে যারা হিজাব করছে তাদেরকে আমরা অনেক সময় খুব ছোটো করে দেখি, যেটা উচিত না, আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো। বাট তুমি কিভাবে তাদেরকে এই জিনিসটা কমিউনিকেট করেছো, অথবা তুমি কোনো সাফার করেছো কিনা, যেটা মানে তুমি কোনো ভুল করেছো কিনা যেটা তুমি আমাদের কাছে বলতে চাও, বা যেটা অন্যরা হয়তো না করতে পারে চাইলে, উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি? সো আমি ফার্স্টলি বলতে মানে আরও আগ থেকে শুরু করি একটা জিনিস কথা, সেটা হচ্ছে যে when I didn't wear hijab, when I was wearing my clothes, there were people from the society, I would mention it as society. So there were certain people from the society who did not like what I was wearing. They thought it was too revealing, and for many reasons I would say, মানে আমি আমার ওই পার্সপেক্টিভে বলছি। সো তখনও আমার কথা শুনতে হয়েছে, আবার even after wearing hijab আমার তখনও from the society I got to like, I heard stuff like are you in any group, or are you becoming extremist, who influenced you, all this sort of clothes, like how did this happen is a positive question, but the society is very judgmental, right? Yeah, so the thing is that why are you wearing clothes like this? You don't, like sometimes you look older now, you don't look like that young like young girl, you look old, then stuff like why don't you do makeup, and then stuff like that, like. And mainly the point is everyone, like a lot of people actually called us to know that, whether I am, in any kind of extremist, whether I belong to any kind of group because of my dress up and everything. Because in Bangladesh, a lot of women wear hijab, but burqa is not very common in our society, in the sense that, I would say that in Dhaka, I would say, like, I'm not sure. No, it is, but still the stigma is that the problem. The problem you faced is because you come from a very, I would say, upper higher class, right? So in that class, burqa is not, I would say, acceptable to all people. I won't say যে কেউ পড়ে না, অনেকেই পড়ে, but the stigma is still there because these things are there, কারণ you come from that background and you have the friends and family, like সবাই তো সাজে, you are alhamdulillah good looking, so so হঠাৎ করে তুমি যখন বোরকা পরো, you don't look old, definitely that's a very bad thing to say, but you look a bit matured, I guess, and definitely makeup ছাড়া তো, মেকআপ করলে ডেফিনেটলি একটা মেয়েকে আরও সুন্দর লাগে ভাইয়া, ডেফিনেটলি যদি দেখেন আরও ফ্ল্যাশি কাপড় চোপড় তোমাকে আরও সুন্দর লাগে। So I won't say the comments are wrong, but it's not just appropriate, like they should not judge you like that. They can ask you, they can be an empath, they can like sit beside you and ask Saiyara ki hoyeche, and and but we are very judgmental, but how did you cope with it? Like তুমি কি মারামারি করছো যে কেন বলছো, কি করলে আমাকে বলো? At this point I would definitely add to what you say, like এটা কিন্তু অসম্ভব ধৈর্যের জিনিস, ওই সময় কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু অনেকে ক্রস করতে পারে না। I made mistakes as well in convincing them. I would like, why do you think, don't you know Allah said this, don't you know Allah said that? Like at first I was like, I admit that I shouldn't have, maybe I should have approached এটা খুব নর্মাল স্যার, কারণ তোমার আশেপাশে তখন কেউ নাই, তখন কিন্তু লাইক ওই এডুকেশনটা তো হয়তো তোমার নাই যে কীভাবে আমি প্যারেন্টসদেরকে মোটিভেট, কারণ ওই সময় কিন্তু এরকম কাজ করে যে আমার আব্বা মা তো ঠিক পথে নাই, এখনই ঠিক করবে, বিকজ দ্যাট কামস ফ্রম লাভ, রাইট? হয়তো অ্যাপ্রোচটা রং, বাট it comes from love, so it's not a mistake, I would say. I would say you could have taken a better approach, but আমি তোমাকে যেটা বলছি ভাইয়া যে সময়টা সহজ না, সময়টা এবং এই সময় প্রচুর ছেলে মেয়ে কিন্তু ছেড়ে দেয়, এই কথাগুলো শুনে ছেড়ে দেয়। সে হয়তো হিজাব, আমি অসংখ্য ছেলে মেয়ে চিনি যে দাড়ি রাখতেছে, বাট তাকে এই কথা বলা, আরে তোরে তো কোনো মেয়ে পছন্দ করবে না, তুই কি দাড়ি রাখোস, তারপর ওই হিজাব করলে তোকে তো বুড়ি লাগতেছে, তোর তো কোনো আশা নাই, তোকে এখন কেউ এটা কিন্তু একটা 18-19 বছর মেয়ের জন্য বড় জিনিস, কারণ প্রতিটা মেয়ে চায়, প্রতিটা ছেলেও চায় তাকে যেন দেখতে ভালো লাগুক, সুন্দর লাগুক, সে যেন অ্যাপ্রিসিয়েশন পায়। তো যখন সে বুঝতে পারে, যেহেতু তার তখন নলেজ নাই, দেখো তার তো তখন পড়াশোনাটা নাই, যখন নতুন ধর্মে তার তো পড়াশোনা থাকে না, সে যখন চিন্তা করে ধর্ম আমাকে আটকায় রাখতেছে, ধর্ম আমাকে লিবারেট হতে দিচ্ছে না, ধর্ম আমাকে কনস্ট্রিক্ট করে ফেলতেছে, সো দূর ছেড়েই দিই, তাই না? বা ওই ফাইটটা তারা করতে পারে না। তুমি এই ফাইটটা কীভাবে করেছো,
কিভাবে তুমি এখনো করছো, অ্যান্ড আমাকে যদি তুমি বলো বা সবার জন্য তুমি যদি বলো। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আলহামদুলিল্লাহ আমার পেরেন্টস, আমার ফ্যামিলি হিজাব নিয়ে মোটামুটি সাপোর্টিভই ছিলেন, বাট আসলে আমার আশেপাশে আমার সোসাইটি বা আমার ফ্রেন্ডস বা বোরকা জিনিসটা বা ওয়ারিং ব্ল্যাক বোরকা ইজ কাইন্ড অফ স্টিগমাটাইজড ইন দ্য সেন্স দ্যাট বোরকা মানে এটা চলে আসে। হ্যাঁ, সো হিজাব পরা ফাইন, কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু বোরকা শুনলেই অনেকে ভয় পায়। এটা আমি জানি না কেন, বাট এটার কিছু রিজনস বলতে অনেক রিজনসই মনে করে, আমি ওইসবে যেতে চাচ্ছি না। বাট যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা মনে হয় যে আমি শুরুতে তাদেরকে মানে আমি শুরুতে সবাইকে বলছি যে আমি যদি ইফ আই ওয়ান্ট টু ওয়্যার হিজাব, আই ওয়ান্ট টু মেনটেন ইট প্রপারলি ইন দ্য সেন্স দ্যাট যেভাবে আমাদেরকে ইসলামে বলা হয়েছে, যেভাবে ড্রেস আপ করার কথা, সেভাবে আমি মেনটেন করতে চাই। অ্যান্ড আই থিঙ্ক যে মানে তখন আমি বলছি যে আই এম রেডি ফর ইট। এরকম যদি হতো যে ইফ দ্য সিচুয়েশন ওয়াজ লাইক আই এম নট রিয়েলি রেডি টু ওয়্যার বোরকা, অ্যাট ফার্স্ট লেট মি স্টার্ট উইথ হিজাব, দ্যাটস ফাইন। আই মিন it depends from person to person. If a person if suppose a girl, she used to wear crop tops, shorts, and she wants to try hijab. Okay, so maybe she's not ready to wear the burqa at first. She might switch to jeans and tops and hijab. And then slowly, gradually, she makes the intention to cover fully. But at that time, alhamdulillah, I had the intention to wear burqa. So I was comfortable in it. So my point was, if I am comfortable in it, then it shouldn't really be a problem. That's my point, because I myself am comfortable. I'm not doing it under any pressure. It's my wish, right? So I think here you can bring the topic of empowerment here as well. I will, but before I go to that side, I want to add a few things again and again. That two things that I would suggest to you, me, and everyone who are trying to practice the thing, and whose family and friends or society are not sometimes comfortable with it. Although আমার কাছে মনে আমি তুমি এই স্টেজটা পার করে আসছি, কারণ আমরা বড় হয়ে গেছি, বাট এটা অনেকের জন্য খুব ম্যাসিভ। সো নাম্বার 1 ইজ পড়াশোনা বাড়ায় দাও। হ্যাঁ, সো ফ্যামিলিকে দেখাও তুমি পড়াশোনায় আরো ভালো করতেছো, এবং পড়াশোনা তুমি আল্লাহর জন্য করো, কারণ হোয়াট এভার ইউ ডু ফর আল্লাহ ইজ অ্যান ইবাদা, রাইট? সো এভরি সিঙ্গল থিং ক্যান বি অ্যান ইবাদা। সো রাদার দ্যান প্লেইং মোর অ্যান্ড মোর নফল নামাজ অ্যান্ড এভরিথিং, নামাজ অবশ্যই পড়বে, বাট তোমার পড়াশোনার রেট বাড়াও, প্রচণ্ড পড়াশোনা করো, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে তোমার ম্যানার্স ঠিক করার চেষ্টা করো, তুমি তোমার বেস্ট ভার্সন হওয়ার চেষ্টা করো, বাই বিং ট্রুথফুল, বাই কিপিং প্রমিসেস, বাই গেটিং ইউর সেলফ ইনভলভ ইন দ্য ফ্যামিলি। বাবাকে কি বল, বাবা তোমার বাজার করা লাগবে না, আমি বাজার করে দিচ্ছি। মাকে কি বলে যে মা আমি তোমার কাজে হেল্প করবো। Do anything that makes them happy. You know what your mom wants and you know what your dad wants, I think এটা সাইমালটেনিয়াসলি আর কি আমার ক্ষেত্রে যেটা মনে হয় যে এটা সাইমালটেনিয়াসলি করা উচিত, যে মানে আমি পর্দাও করছি, আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম নামাজ পড়ছি, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার মানে গুড ম্যানার্সও, আসলে গুড ম্যানার্স ছাড়া ইউ ক্যানট বি আ প্র্যাকটিসিং মুসলিম, এটা তো মানে আমরা সবাই জানি। সো আমার মানে এটা আরেকটা জিনিস আর্লিয়ার যেটা আপনি জিজ্ঞেস করছিলেন আমাকে যে কীভাবে ফ্যামিলিকে ইয়া করা যায়, আমার মেসেজটা হবে যে at first educate yourself. You know what is written and what Allah told you to do, and then politely educate others around you why you're doing it. Like it needs really a lot of patience, honestly speaking, because when like high iman, low iman when I was going through that high iman phase, I was kind of like, why aren't they understanding this kind of, like, I would say that I could have been more polite. I would say, Saiyara, it's a high iman state. It's a state of how do I call it? Drive, it's a drive. It's a stage of early religious immaturity, I guess. Definitely, it's like the I would say the emotion is honest, but it's still at the stage of early religious immaturity. Because I'm coming back to this again, যে ওই সময়টাতে ভাইয়া ধরো তোমার বোরকার বিষয় যদি আমি বলি, তোমার জন্য ঠিক আছে, বাট আমি সব অন্যদেরকে বলছি যে ঠিক আছে, তোমার আব্বা মা যদি প্রথমে না চায় তুমি বোরকা পরো, বোরকা পরো না। হ্যাঁ, তুমি ম্যানার্স ঠিক করো, তুমি নামাজ ঠিক করো, তুমি আরেকটু সময় নাও। হ্যাঁ, মানে এটা যদি বোরকায় যদি একটা বড় সমস্যা হয়, আমি হতে পারতেছি, আমি কিন্তু এটা বলছি না যে বোরকা পরাটা খারাপ, বাট আমি জাস্ট বলতেছি এটা যদি এটা যেহেতু সবার জন্য করা, যে জিনিসটা এখন যে জিনিসটার অল্টারনেটিভ হয়তো আছে,
লাইক ইউ ক্যান ওয়ের আদার গাউন ওর থিং যেটা হয়তো তোমাকে ফুলি কাভার করবে, বাট ডেফিনেটলি বোরকা হয়তো অনেক কম্প্রিহেন্সিভভাবে করে। সো আমার কথা হচ্ছে তুমি জিনিসগুলোতে স্লো যাও, আস্তে আস্তে যাও, তুমি বুঝতে সেটা করা দরকার, বাট তোমার ফ্যামিলিতে অনেক প্রবলেম হচ্ছে। সো ফার্স্ট ইউ কারেক্ট ইউর পড়াশোনা, ম্যানার্স সব কিছু ঠিক করে আস্তে 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 যখন একটু সময় হবে, 2 মাস 3 মাস হবে, তোমার ভিজিবল চেঞ্জেসগুলো বাবা মা দেখবে, তখন তার আসলে বাধা দেবে না। বাধাটা আমি দেখেছি সবচেয়ে বেশি দেয়, হ্যাঁ ডেফিনেটলি অনেক প্যারেন্টস অনেক অন্যরকম, বাট বাধাটা বেশি দেয় যখন হঠাৎ করে একটা মানুষ ঘুম থেকে উঠে বলে যে আমি বোরকা পরবো, এবং সে কিন্তু তখনও রাত 3টায় ঘুমায়, এবং সে কিন্তু তখনও মনে করো কি বলবো কোনো পড়াশোনা করে না, সে তখনও সোশ্যাল মিডিয়াতে 6-7 ঘন্টা থাকে। আমি তোমার কথা বলছি না, কিন্তু আমি অনেকের কথা বলছি। সো অ্যান্ড সে কিছুই ঠিক করতেছে না, তার বিহেভিয়ারও খারাপ, সে এখনও আব্বা আমার উপর চিল্লায়, বাট সে এখনও হঠাৎ করে বলছে আমি বোরকা পরবো। আমি হতে পারতেছি, অ্যান্ড আমি মানে আই রেসপেক্ট দ্যাট শি ওয়ান্টস টু ডু ইট, বাট তোমার তো দিনের অন্য কোনো কিছুই ঠিক নাই। হ্যাঁ, সো এটা তো বাবা মার জন্য স্কেরি, কারণ বাবা মা তো আসলে বোকা না, বাবা মা তো দেখে যে ওর তো মানে ইসলামের কিছুই নাই, অল দ্যাট শি ওয়ান্টস টু ডু ইজ ওয়ের বোরকা, বাট ওর তো ব্যবহারই ঠিক নাই কিছু, ও তো আসলে ধর্মে আসে নাই। তখন কিন্তু বাবা মা আসলে ভয় পায় বাপু, তখন কিন্তু বাবা আমার ভয় পাওয়াটা আমি বলবো যে ভ্যালিড, যে আমার মেয়েটা বা ছেলেটা কি এক্সট্রিমে চলে গেছে কিনা, অথবা এক্সট্রিমিজম বাদ দাও, ভুল ধর্ম শিখছে কিনা। বাট দের আর এক্সট্রিম পিপল অ্যারাউন্ড আপু, দের আর লটস অফ এক্সট্রিমিস্ট অ্যারাউন্ড। আমি বাংলাদেশেই তো আমি জানি জিনিসগুলা, যেহেতু আমরা পেশেন্ট দেখি, মানুষ চিনি, মানুষ বুঝি, দের আর লটস অফ এক্সট্রিমিস্ট অ্যারাউন্ড, অ্যান্ড বাবা আমার ভয়টা কিন্তু ইনভ্যালিড না সব ক্ষেত্রে। দ্যাটস ওয়াই উই শুড গো স্লো। অ্যান্ড বাবা মাদেরকে আমি বলবো যে আপনারা বাচ্চাদেরকে এভাবে বুলি করেন না, কারণ বাচ্চাটা হয়তো খুব তারা আসলেই ধর্মটা পালন করতে চাচ্ছে, আর আপনার বাচ্চা ধর্ম পালন করলে অসুবিধা কোথায়? সে তো কোনো অন্যায় করছে না, সে তো খারাপ যাচ্ছে, সে তো বলছে না যে আমি অ্যালকোহল নিব বা আমি ডেট করবো। লাইক হি or she is wanting to become a better human being. Try to support them, and yeah, definitely stay concerned. হ্যাঁ, stay concerned too, but ওই জায়গাটা আমি বলবো। আপু তুমি কি জানি বলছিলে, বলো সায়ারা। বলছিলাম যে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে এখানে আমার হয়তো একটু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ আছে। সেটা হচ্ছে যে ম্যানার্স এসব অবভিয়াসলি এটা তো খুবই ইম্পর্টেন্ট, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই ফিল লাইক যে আনটিল অ্যান্ড আনলেস there is no physical threat, মানে আমার কাছে মনে হয় যে একটা ফ্যামিলি কোন পর্যন্ত যেতে পারে, রাইট? যে এরকম যদি হচ্ছে যে না তুমি যদি করো তোমাকে আমরা আই উইল হার্ম ইউ ফিজিক্যালি, অর আই উইল কিক ইউ আউট অফ দ্য হাউস, এরকম হলে আই থিঙ্ক যে কোনোটা মানে যতটুকু নিজেকে হিজাবের মধ্যে রাখা যায় করা উচিত, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম অনেকে অনেক কথাই বলবে। সো আই থিঙ্ক ওইটা আমি আমার বেসিক মডেস্টি ছাড়তে বলে নাই, তোমার আব্বা মা বলবে দেখে তুমি কখনোই when you decide to be a practicing Muslim, I'm not saying to ফরজ লঙ্ঘন করা, এটা করা যাবে না। বাট আমি যেটা বলছি যে যেটাকে আরেকটু মোল্ড করা, যেমন ভাইয়া ছেলেরা ধর্মে আসার পর পায়জামা পাঞ্জাবি পরা শুরু করেন। পায়জামা পাঞ্জাবি ইজ নট দ্য অনলি সুন্না ড্রেস, there are hundreds of ways যে তুমি সুন্না মেনটেন করতে পারো। সো ইফ ইউর মম অ্যান্ড ড্যাড ডাজন্ট লাইক পায়জামা পাঞ্জাবি, ডোন্ট ডিসঅ্যাপয়েন্ট দেম। হ্যাঁ, তুমি শার্ট প্যান্ট পরো, অসুবিধা কি? খামাকে একটা যুদ্ধে যাচ্ছ কেন, যে যুদ্ধে তোমার এখনই জেতা দরকার? তুমি পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি পরো, 1 বছর 2 বছর পর পায়জামা পাঞ্জাবি পরলেই তো তুমি জান্নাতে যাবা না, তাই না? এটা জাস্ট একটা কালচারাল ড্রেস, এটা অবশ্যই মডেস্ট, সুন্দর, বাট ইটস নট ফরজ ফর ইউ, অব্লিগেটরি। বাট এই ছোটো ছোটো জায়গায় না অনেক সময় মানুষ আটকে যায়। বোরকা ইজ ডেফিনেটলি সামথিং যেটা অ্যাবসলিউটলি আমি বলবো যে ইটস দ্য বেস্ট ড্রেস আই উড সে, আমি পর্দার খাতিরে যদি বলি। বাট দের আর আদার ওয়েজ অলসো দ্যাট দ্যাট ইউ ক্যান কভার ইউর সেলফ অ্যান্ড মেক ইউ লুক মডেস্ট, অ্যান্ড যেটা ডেফিনেটলি ক্লোদিংয়ের ব্যাপারটা আমরা এখানে আলোচনা করবো না, এটাতে অনেক ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আছে যে হাত দেখানো যাবে কি যাবে না, পা যাবে না, ফেস দেখানো যাবে না, চোখ দেখা, এখানে অনেক ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আছে, এটা আমাদের আলোচনার বিষয় না। What I'm saying is before going into that, why not you purify yourself? লাইক 5 ওয়াক্ত নামাজ যদি পড়া তো অনেকের জন্য অনেক কঠিন, কোরআন শিখো, লাগলে অ্যারাবিক শিখো, হ্যাঁ, অ্যান্ড be the best student of your class at least যতটুকু possible, so that everyone is happy with you, and then you move on to Punjabi, Borka, whatever you want, তাই না? আমি কিন্তু হারাম করতে বলতেছি না, আমি বলতেছি না যে ধর্মকে মোল্ড করতে হবে, বা ওটা অনেক সময় মানুষ ভুল বুঝে আর কি। এট দ্য সেম টাইম দুইটাও একসাথে করা যায়, এটা করা যায়। ইফ ইউর ফ্যামিলি ইজ সাপোর্টিভ অবশ্যই করা যায়, কেন করা যাবে না? বাট ইফ ইউর ফ্যামিলি ইজ ইন আ কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশন, তখন আমাদেরকে সব অ্যাঙ্গেল বুঝে করতে হবে, টেকনিক্যালি ওই জায়গাটাতে মেইনটেইন করতে হবে। অনেক সময় একজন টিচার বা কোচ থাকলে যে আসলে বাস্তবতা বুঝে, ফ্যামিলি বুঝে, কালচার বুঝে,
তখন কিন্তু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ওই সময় টিচার যদি হয় একটা বন্ধু যে আসলে খুব সে নিজে হয়তো এক্সট্রিমিস্ট, সে ফ্যামিলি বুঝে না, সে বলবে আরে তো বাপ বলছে তো কী হয়েছে, তুই দেখাই দে। না, এটার আসলে আমার কাছে মনে হয় না যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকে আমরা জিনিসটা শিখতে পারি। লাইক হি ওয়াজ দ্য কাইন্ডেস্ট পারসন দ্যাট এভার লিভড, হ্যাঁ, ভেরি লাইক এমপ্যাথেটিক। আমাদের ইসলামিক হতে গিয়ে মানে আমাদের প্র্যাকটিসিং হতে গিয়ে আবার আমাদের কাইন্ডনেস লুজ করা যাবে না। that's how you enter ইসলাম। লাইক সায়ারা, তুমি একটা মুসলিম, আমি একটা মুসলিম। দেখো আমাদের জন্য, উইথ অল রেসপেক্ট টু এভরিওয়ান হুজ লিসনিং টু দিস, যে আমাদের লাইফের একটা বড় আল্লাহ আমাদের জন্য যেটা চায় সেটা হচ্ছে কি আমরা মানুষকে জানাই, আমরা সাইকিয়াট্রিস্ট হই, আমরা ইঞ্জিনিয়ার হই, বা আমরা সায়েন্টিস্ট হই, যে তুমি আল্লাহর বাণীটা মানুষকে জানাও। দ্যাটস হোয়াট ইসলাম টিচেস আস। ইটস আ ফান্ডামেন্টাল পার্ট অফ ইসলাম। সো ইউ ক্যান নট সিট অ্যাট হোম অ্যান্ড থিঙ্ক যে ভাই আমি জান্নাতে যাইতেছি অ্যান্ড তোমরা যেখানে ইচ্ছা যাও, আমি তোমার জন্য কেয়ার। দ্যাটস নট হোয়াট ইসলাম টিচেস। এবং এটা কিন্তু আমরা কেউ কিন্তু এরকম না। ধরো তুমি যদি তুমি যদি এখন কোনো একটা দোকানে কাচ্চি খাও অ্যান্ড তুমি কুশল ভাইকে ভালো জানো, তুমি কিন্তু ফোন করে বলবো যে কুশল ভাইয়া আমি কাচ্চি খাই, সেটা দোকানে আপনিও খাইয়েন। হ্যাঁ, দ্যাটস আউট অফ লাভ অ্যান্ড ইম্প্যাথি অ্যান্ড রেসপেক্ট, আই গেস। আমরা সবাই তো এরকম, আমরা একটা ভালো কিছু পেলে আমরা অন্যদেরকে জানাই, কারণ আমরা মনে করি যে সেখানে গেলে তার লাইফে একটা ভ্যালু অ্যাড হবে। সো ইফ উই ফাইন্ড পিস ইন ইসলাম, if we think this is the I would say the right way to get peace, and that's what Allah said in Quran, that this is the only way that you will be content and successful in life. And if we truly believe in it, like যেটাকে বলে ইয়াকিন করা, ঠিক মতো বিলিভ করা, then why are we not telling it to others in a polite way? That's obligatory upon us, right? Like we should be respectful in saying that. We should never disrespect others or any other religion. But for you and me to just tell about us, about your deen, directly or indirectly is very important. And for that you need kindness. তাই না? আমি যদি মনে করি যে আমি ভালো জায়গায় যাব, আমরা জানি না আমরা আদৌ যাবো কিনা, বাট হোপফুল আমরা তো আশা করি যাব, এবং আমি যদি হ্যাপি থাকি যে রাশেদ আরেকটা যা ইচ্ছা করতেছে, রাশেদ হয়তো মদ খাইতেছে, বা রাশেদ হয়তো একটা ফিল্দি লাইফস্টাইলে আছে, অ্যান্ড আই এম হ্যাপি উইথ যা রাশেদ তো জাহান্নামে যাবে, দ্যাটস নট হোয়াট আ মুসলিম শুড ডু, অ্যান্ড দ্যাটস নট দ্য অ্যাটিটিউড অফ আ মুসলিম। তাই না? মুসলিমের মধ্যে যদি তো কাইন্ডনেস থাকবে, এমপ্যাথি থাকবে, ভালোবাসা থাকবে মানুষের প্রতি। বাট অনেক সময় কিন্তু আমরা ধর্মে এসে খুব রুক্ষ হয়ে যাই। হ্যাঁ, যে আলে আমি বেস্ট, আমি পাইছি, সব খারাপ, সব। রাসূল আসলাম তো এরকম ছিলেন না, তাই না? এখানে আমি আই ক্যান স্ট্রংলি রিলেট। এটা আমার মাঝখানে আমি যখন আমার চেঞ্জেস আসছিল, তখন এখন আমি যে সার্কেলে বড় হয়েছি বা আমার সারাউন্ডিং কিন্তু সবাই খুব আমি বলবো না যে সেম মেন্টালিটি। হ্যাঁ, সো জিনিসটা হচ্ছে যে আমি যখনই কাউকে বলতে যাচ্ছি, যে কনভে করতে যাচ্ছি, তখন কিন্তু সবাই এটা পজিটিভলি নিচ্ছে না। তখন আমার কাছে আমি যখন কি একটা টাইম ছিল যে আই স্টপড মাইসেলফ ফ্রম গিভিং ফ্রি অ্যাডভাইস টু পিপল আ শর্ট টাইম. So in that time I used to think that I feel so selfish, because I know what it is. Like I'm getting the peace. Why cannot I share it with other people, right? So I always thought in that way that this lifestyle is so different and so much peaceful. I can relate to that. So I felt like sharing it with others as well, that just give it a try, or or maybe even if you don't want to practice it, maybe just give it a try. Just try to learn about it. Absolutely. না, কাচ্চির ক্ষেত্রে একই, যে ভাই আমার ভালো লাগছে, তুমি খেয়ে দেখো, তোমার যদি ভালো না লাগে ফাইন, কোনো অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, বাট তুমি কাচ্চিকে ভালো লাগছে, হ্যাঁ, তুমি একদম নিজের কাছে রাখলা, না কেউ জানতে পারবে না, আমি একলা খাবো, দ্যাটস নট গুড। দ্যাটস নট দ্য অ্যাটিটিউড অফ এ গুড হিউম্যান বিং, আই গেস। বাট এই জায়গায় কিন্তু অনেক সময় ভুল বুঝে। আমরা যখন মনে করি অ্যাজ এ মুসলিম কাউকে বলি যে আপনি একটু কোরআন শরীফটা পড়ে দেখেন, বা যদি কখনো বলি, অ্যান্ড দেন অনেক সময় মানুষ ভাবে যে যারা প্র্যাকটিসটা করে না দিন, অথবা যারা অন্য ধর্মের, তারা ভাবতে পারে যে আপনি নিজেকে সুপিরিয়র ভাবেন, বা আপনি কেন ভাবতেছেন যে আপনার ধর্মই ঠিক। ওয়েল, আই এম নট সেইং দিস ফ্রম আ superior point of view. I'm saying this because Allah has told me to do it in a very polite and respectful way. কারণ আমাদের ধর্ম যেটা বলে যে তুমি যদি তোমার পাশের ভাই বা বোনকে না বলো যেটা তুমি জেনেছো, ডেফিনেটলি তাকে হার্ট করে না, তাহলে সেই ভাইটা কিয়ামতের দিন তোমাকে দেখায় বলতে পারে যে কুশল ভাই তো জানতো এবং উনি আমাকে বলে নাই, সায়েরা তো জানতো, উনি আমাকে বলে নাই। আমরা অনেক সময় কেন বলি না জানো? আমরা অনেক সময় ভয় পাই যে ও তো আমাকে
খারাপ বলবে, ও তো আমাকে এক্সট্রিমিস্ট ভাববে, ও তো আমাকে ইউনো এই সে XYZ ভাববে, বা সবচেয়ে বড় আমি বন্ধুটা হারাই ফেলবো। বাট দ্যাটস দ্য টেস্ট অফ আওয়ার দিন, যে তুমি কি আসলে আল্লাহর জন্য বাঁচতেছো নাকি তুমি কি আসলে বন্ধু বা যে কোনো মানুষকে খুশি করার জন্য বাঁচতেছো। অবশ্যই যে কোনো পথে থাকলে, যে কোনো ফিলসফি বলো, পৃথিবীর যে কোনো ফিলসফিতে থাকলেই তোমার কিছু মানুষ তোমার সাথে ডিসএগ্রি করবে, কিছু মানুষ তোমাকে অন্যরকমভাবে দেখবে। বাট we live to to satisfy or to make Allah happy or to obey Allah's command, যেটা আল্লাহ সূরা, বা আমি যদি বলি যে সাকসেসের ডেফিনিশন, আমি যদি ইসলামিক পার্সপেক্টিভ থেকে বলি, এগুলো আমরা যদিও অনেক জায়গায় গেলে আমাকে জিজ্ঞেস করে বাট ডু মিন বাই সাকসেস, আমি এখানে এক ধরনের আনসার দিই। বাট রিলিজিয়াসলি বা স্পিরিচুয়ালি সাকসেসের ডেফিনেশন আল্লাহ সবচেয়ে ভালো দিছে হচ্ছে তোমার ইয়েতে, সূরা সাফফাতে। এটা হচ্ছে তোমার 37 নম্বর সূরা, এটা 58 থেকে 61 নম্বর আয়াতের মধ্যে জিনিসটা আছে। জিনিসটা এরকম যে সূরা সাফফাতে আল্লাহ বলতেছে যে সেই দিন যখন আর কি আমরা মানে কিয়ামতের আগুন, মানে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচবো, সেটাই হচ্ছে তোমাদের জন্য চূড়ান্ত সাফল্য। হ্যাঁ, সো লাইক আল্লাহ যেটা বলছে যে লাইক ইন্না হাজা লাহুয়াল ফাউজুল আজিম। সো ইন্না হাজা মানে হচ্ছে লাইক ইনডিড this surely is the greatest success, like Allah just মানে লাহুয়াল কথাটা হচ্ছে শিওরলি। হ্যাঁ, আল্লাহ শুধু বলে না যে ইন্না হাজা ফাউজুল আজিম, যে লাইক indeed this is the great success, না, আল্লাহ বলছে যে indeed this লাহুয়াল বলে আল্লাহ যেটা বলতেছে যে লাইক শিওরলি মানে সো সাকসেস মিনস আমি জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারছি, রাইট, বাই ডুইং good work, doing everything that Allah has said me to do. So সূরাতে আল্লাহ এটা বলতেছে, this is what success means. And then আল্লাহর পরের আয়াতে যেটা বলতেছে যে তাহলে পৃথিবীতে তোমরা যারা কাজ করতেছো, তোমরা পৃথিবীর যে কাজগুলো করতেছো, এই কাজগুলো করে তোমরা নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করো। এটা তুমি শিক্ষকতা করো, এটা তুমি সাইকোলজিতে কাউন্সেলিং করতেছো, নাকি তুমি ব্যবসা করতেছো, না তুমি রিক্সা চালাচ্ছ, যাই করছো না কেন, তুমি তোমার এই কাজের মাধ্যমে তুমি ফান্ডামেন্টালি কী করার চেষ্টা করো, যে ইন্না হাজা লাহুয়াল ফাউজুল আজিম, মানে তুমি ওই চূড়ান্ত মহাসাফল্যের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করো, যেটা আসলে কি, সেটা হচ্ছে কি জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করা। দ্যাটস হোয়াট সাকসেস মিনস টু মুসলিম, রাইট? I think that every religion has a set of beliefs, right? So I would say যে this is our belief as Muslim. আমি আরও কিছু অ্যাড করতে চাই এখানে, যে যেটা আপনি আর্লিয়ার বলছিলেন যে পোলাইটলি মানুষকে অ্যাডভাইস দেওয়ার কথা, এর আগের যে প্রসঙ্গে আমরা কথা বলছিলাম। সো সেটাতে আমি বলবো যে one of the reasons that I did not feel attracted to modest clothing previously was যে আমি আমার কাছে মেসেজটা কাইন্ডলি পোর্ট্রে করা হয়নি ফ্রম দ্য সোসাইটি, নট আমি ফ্যামিলি আনছি না এখানে, সোসাইটি মেইনলি। যে আমরা যখন দেখছি যে রাস্তা দিয়ে একটা মেয়ে যাচ্ছে জিন্সের প্যান্ট বাট একটা গেঞ্জি পরে, গার্ল ওয়ারিং টি শার্ট অ্যান্ড জিন্স, there will be people who would like point at her, harass her and say things like কি বাজে লাগতেছে, বাবা মা কি কোনো কিছু শিখায় নাই, all sorts of negative। যেখানে একটা এটাও কিন্তু হতে পারতো যে আমরা বাইরে এটা দেখি যে in foreign countries what they do is they create a booth and try hijab, এরকম একটা থাকে। সো বাইরের দেশে যে ইভেন নন মুসলিম সবাই যারা হিজাব পরে না, তারা জাস্ট একটু ট্রাই করে তারা দেখে যে দে ফিল গুড অ্যান্ড স্টাফ, হাউ ডু ইউ ফিল, দে আস্ক ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ, দে portray hijab in a very positive way, so এই জিনিসটা আমি আগে পাইনি দেখে আমার অ্যাট্রাকশন তখন হয় নাই। বাট when I started to, আমি আমার হিজাব জার্নিটা আই গেস শেষ করি নাই, বাট হ্যাঁ, সো যেটা হয়েছিল যে when I started researching more about it, সেখানে একটা কথা বলা হয়েছে যে আল্লাহ অ্যান্ড মুসলিম, মানে আমরা মহিলাদের যে ইম্পর্টেন্স, the importance we are given, like we are so valuable, we are so Allah has made men women both very beautifully, right? So as a woman you are so beautiful that you need to preserve yourself, like you need to cover yourself in the way that you choose to show your beauty to the people you want to show. So that's the concept, and I felt that it was so beautiful, like I felt so empowered at that time that, oh wow, I get to choose the people whom I want to show my beauty, right? Like because when I'm walking through the street, sometimes I used to feel uncomfortable that people are looking at me, right? So that means that
I'm not entirely comfortable. Yes, I am comfort. I feel. I used to feel like, oh, okay, I look good and stuff. But there was this small feeling in my head that, okay, this guy is staring at me like that. I didn't feel very much comfortable, I would say. So now I feel like even if when I'm covered, I feel empowered because, okay, now I want to show my best friend, like female best friend, my, like we dress up and everything. I want to show my beauty to my best friend or my husband or my mahrams, like my father, my relatives, close relatives. Now I feel empowered because I think that I have the access, and also, sorry, I don't have the access. I have the, what's the word? I have the key, that, like whoever wants to see, like I know whom to show. It's not for everyone. So in Islam, it's more like, if a girl is wearing a t-shirt and jeans, she's very beautiful. I wouldn't, as a person who wears modest clothes, I wouldn't say, oh my God, she looks so bad, like she's so, I wouldn't judge her character, but rather I would say that, wow, she's so beautiful. And if I was her, maybe I would have, covered my beauty, like something like that. I wouldn't directly judge her. It's more like, you are so beautiful, you covered. For example, now people can say that, why do you wear hijab? Like, I heard this thing a lot of times. Do you think if you wear modest clothes, it would prevent, it would prevent you from rape? Something like that. Things like this. That hijabi meder ki rape hoy na? Hijabi mera ki rape hoy na? It's not about like ami bolchi na je hijabi mera rape hoy na. I mean, it's not that. The main concept jeta amar kache mone hoy je, which is very beautiful, is that je, এটা একটা আমি এক্সাম্পল দিই যে সাপোজ আমি ডিউ টু আমি সবাইকে রেসপেক্ট করে বলছি, এটা আমার পার্সপেক্টিভ, এক একজনের এক একটা পার্সপেক্টিভ হতে পারে, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম ইন দ্যাট, বাট আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি যে when, for example, I have something very valuable. For example, I own something valuable. For example, like maybe a diamond or an iPhone or something like that. So an iPhone is better than a diamond. Okay, fine, iPhone. Okay, fine, iPhone. Okay, so suppose imagine a situation, it's dark, it's nighttime, and it's risky, and I'm carrying an iPhone. So what I do is I would say that I would put it inside my bag, or if I'm carrying a laptop, I wouldn't just display it like this and go through this. I wouldn't just keep it open or something. I would definitely take some responsibility. So in that sense, what I mean, I'm not saying that the thieves or the robbers, they're not at fault. I'm not saying that. They are definitely at fault, and right now I don't think it is possible to catch everyone and rectify them. But so in that case, I would say that I also have some responsibility to protect myself, in the sense that I'm not talking about rape though, I'm talking about gaze. Like for example, I am walking, I'm not wearing modest clothing, I'm walking through the street, and a lot of men are looking at me and I'm not liking it. So for example, I'm wearing something a bit revealing. So I wouldn't go to, obviously they shouldn't look at me like that. They should lower their gaze, obviously. But as a person, because I'm not feeling comfortable, I have my responsibilities as well. Because if I was comfortable for them to look at me, then it's fine. I can wear whatever I want to wear. But if I am not comfortable, then my responsibility is, I think that if I'm covered from head to toe, even if they're looking at me, they cannot see anything. They can just see clothes. So in that way, I feel like, even if they're staring at me, yeah, I would feel a bit bad. But at the same time, I am relieved that they cannot see my skin or my beauty or anything. So like a lot of people say this, that when you come to Islam, or they don't like, they find it a bit, I would say, awkward to practice Islam, because they think that Islam, I would say, constricts their life, or Islam does not allow any kind of entertainment, or
just by looking at Muslims, like it feels that we are very gloomy and we're not happy. Do you think this is a right thing to like say, or how, like has your life become more, constricted and sad after you're practicing the deen? I wouldn't lie, I used to say the same. I used to say the same. So now how do you see it? Yeah. So I think it's quite the opposite. Now I feel like I have found the purpose of my life, which I didn't have before. So previously, when I was not a very practicing Muslim, my life would revolve around worldly stuff. For example, if I fail, my life is over. If I don't get this, my life is over. I'm into depression. What will happen to me? All this anxiety, tension, sadness, everything. It was just a mess. But when I started learning about Islam more and more, I felt like Islam isn't my own religion. But when I started learning more about my deen, I feel like the only purpose, the main goal, not the only, we have other purpose as well, but the main goal is to please Allah and to have a better life in our next life, like to prepare ourselves for the akhirah. So I would say that but Islam doesn't allow you to do a lot of things. So don't you think it makes your life constricted? Like you can't go to the concerts now, and you can't go to parties, you can't take alcohol, like you used to do music. I know that you sent me a song, I remember 6 years back, and it was you have a lovely voice, mashallah. So yeah, you can still do that with your I would say family members and relatives who are your mahrams. And although music is a very controversial topic, we will not go deep into that, but what I'm saying is you have left a lot of things for practicing Islam. Doesn't that make you a bit unhappy? No. So why not? So like, how do you enjoy life? I feel like I felt those things, it can give you temporary happiness. I wouldn't lie. Like, okay, for example, alcohol. It's not that alcohol makes you feel bad. It sometimes makes you feel good, right? Alcohol can make you feel good. Going out partying, going to different places. Yeah, definitely. Dating, having, multiple boyfriends, it's like very entertaining. So now you can do that. So but for how long? I do think you're living a very miserable life. So so tell me why the answer to this question is no, like I'm living a life, that's worth it. I would say I feel like I found peace in this lifestyle. Like both, if I compare both of the lifestyles. What was missing in your previous lifestyle? Peace. So peace, purpose in life. Purpose, okay. Purpose in life, peace, and contentment, fulfillment. Okay. So previous life, yeah, it was fun. Fun for a short time. The next day again, back to square one. I'm depressed. So what about the entertainment? How do you entertain yourself these days? These days, I think, so when, okay, for example. Or I would say, what are the halal entertainments? Like Kachi is still on, right? And, a bit of gan bajna with your family is still on, and traveling is still on, right? There are lots of stuffs a Muslim can do, like reading books is still on, There are so many things. So many things that you can do, like, like going out with friends, it's still on. And, like, how does this notion come যে একটা মুসলিমের জীবন হচ্ছে গিয়ে দুর্দশার জীবন, লাইক এটাকে আমরা এইভাবে পোর্ট্রে করেছি? আমরাই করেছি আমার মনে হয়, বিকজ আমরা ওই এসেন্সটা, ওই প্র্যাকটিসিং মুসলিমরা আমরা এটা করেছি. Don't you think it's also a problem of our akhlaq, or how we present the deen to others? Yeah, obviously. Number one, this, and number two, I would say we didn't really get to taste the sweetness of the deen. So if we don't taste it, we wouldn't know how good it is, right? So I would say that first of all, yeah, halal things, like I can still go out with my family, I can still travel places, I can still eat good food, I can still go do many things, and I think I started listening do you miss the things that you did? I think you do that. Sometimes I miss the things I did, but yeah, it's for a greater good, right? Yeah, it's like listening to Allah and finding peace in it, right? Like when you love your mom,
and your mom tells you to, I guess, do a thing that you don't like নিচ থেকে এক গ্লাস কোক না, এক লিটার কোক নিয়ে আসো, হয়তো তুমি তখন টায়ার্ড, বাট তোমার মা বলেছে, বা মাকে হয়তো মা হয়তো বলছে এক কাপ চা বানায় দাও, আমার খুব খেতে ইচ্ছা করে, তুমি হয়তো ইচ্ছা করছেন, বাট তুমি যখন চাটা বানাও মা খেয়ে যখন বলে যে না ভালো লেগেছে, ইউনো, লাইক আমরা যাকে ভালোবাসি তার জন্য একটা কষ্ট করতে আমাদের খারাপ লাগে না, আমি কষ্টটা করে আমরা কিন্তু একটা লাইফের মিনিং খোঁজার চেষ্টা করি, আমার ভালো লাগে যে আমার মা খুশি হয়েছে, তাই না? সো আল্লাহর কাছেও জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় এরকমই, যে when we don't love Allah, whatever we do, we don't find peace in it. Exactly. So the connection and the love is very important. যে আমি যদি আল্লাহকে ভালোবাসি, আমাকে এখন আল্লাহ যদি বলে যে তুমি 3 কিলোমিটার দৌড়াও, সেটার মধ্যে আমার পিস থাকবে, অ্যান্ড ফজর উঠতে আমার ভালো লাগবে, আমার প্রতিটা জিনিস তো কষ্ট, আপু ফজর উঠতে কষ্ট, রোজা রাখছি আমরা, রোজা রাখা কষ্ট, হজের কষ্ট আছে, এভরি ইবাদা মানে ব্রিংস সাম কষ্ট টু ইয়োর লাইফ, বাট উই ডু ইট বিকজ উই লাভ আল্লাহ, অ্যান্ড উই ওয়ান্ট টু মেক পিপল উই লাভ হ্যাপি, রাইট? আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে আমরা খুশি করতে চাই। জিনিসটা কি যে এরকম, যে আমি এটা খুব ডিপলি রিয়েলাইজ করি যে আমাদের ওয়ার্ল্ডে, হ্যাঁ, যে এরকমও সিচুয়েশন আসতে পারবে যে উই ওয়ন্ট হ্যাভ এনিওয়ান, we won't have our friends, we won't have our family, but we will have Allah, for example. So like when I think about it, that I'm not pleasing Allah, and in the next life, what if I don't have Allah with me? Like where will I go? Like at this point, if everything fails, okay, like I suppose, like let's think negative for a couple of minutes. For example, I don't have a career, I don't have anything, I don't have food, I don't have money, I don't have loved ones. Where will I go? To Allah, right? I have Allah. I can still say that I have Allah, and I can rely on Him. Allah won't leave you, right? Allah won't leave me. Allah won't leave me. I can rely on Him. I can trust Him. I can share my thoughts with Him, even if I don't have anyone, suppose. But then when I think that if I don't, like please Him, what if I go to Jahannam and I don't have a connection with Allah, right? So one of the reasons, like, so I feel like the main aim and the main purpose of my life is to please Allah. And here, even if you talk about hijab and modest clothes, the first reason is not really like I will be protected from rape or something. The first reason is to fulfill the commandment of Allah. Allah said this. Absolutely, yeah. So in a way, forget about the society, forget about everyone. It's more like Allah asked me to do this for my good, and He is the planner. He knows us the best. He's more knowledgeable than us. He's more knowledgeable than us, and there must be a reason He's asking us to do this, right? For example, I made a robot. Obviously, if I make the robot, I would know better than the robot, that because I put the features inside the robot, right? So like I would know which switch to press, what to do in order for the robot to function properly. So I see it in that way, that He is the maker. He designed us in a way, and He whatever He asks us to do is the best for us. And first of all, forgetting everything, I feel like the way I'm dressing, the way I have to improve a lot. Like I would say I want to improve a lot, but I would say that whatever I'm doing is not for the society, it's not for anyone, is not for any guy or anyone. It's just for the sake of Allah. So that is the main reason. So I think that just adding to your insights. So it's okay to search for answers, but your point is very important, that at first we need to be comfortable with the fact that Allah knows better than me because He created me. So whatever Allah has said is right. Yeah. Because that's what Allah tells us in Ayatul Kursi, যে আমি জিনিসটা ভাবার তো করে আমি বলে যে আমি তোমাদেরকে কিছুই আসলে জানাই নাই, যতটুকু আমি
চেয়েছি অতটুকু আমি তোমাদেরকে জানিয়েছি, এবং তোমরা আসলে বেসিক্যালি কিছুই জানো না। সো আমাদের লিমিটেশনসটা আমাদের বুঝতে হবে, বাট দেন আউট অফ কিউরিওসিটি, আউট অফ অনেকের তো অনেক বুদ্ধি বেশি আল্লাহ দেয়, তারা জানতে চাইতে পারে যে কেন হিজাব করাটা ভালো, কেন দাড়ি রাখা ভালো, হ্যাঁ কিছুর আনসার আমরা পাবো, হয়তো আমাদের বুদ্ধিমত্তা অতটুকু পৌঁছাবে, কিছুর আনসার আমরা হয়তো পাবো না, কারণ আমাদের হয়তো বুদ্ধিমত্তা অত ওই লেভেলের নাই। সো ইটস ডিফারেন্ট। কারণ দেখো স্যার, তোমার মেধা আর একটা ধরো রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের মেধা তো এক না। সো তোমার কাছ থেকে আল্লাহ যেটা ডিমান্ড করে সেটা কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালা ভাইয়ের সাথে করে না, তাই না? তার ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক জায়গায় অনেক ফ্লেক্সিবিলিটি আছে, অ্যাটলিস্ট দিন শেখার ব্যাপারে আমি বুঝতে পারতেছি। সো বেসিকটা তারা অবশ্যই শিখবে, কিন্তু প্রতিটা মানুষ কিন্তু আপু আলাদা। এই জন্য আমি বলবো যে ইসলাম তো সবার জন্য। সো ওই জায়গাটা খুব মানে আমি বলবো যে খুবই ইনসাইটফুল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। তোমার একটা জিনিস আমাকে জিজ্ঞেস করা আছে আপু, যে ধরো ডেফিনেটলি তোমার আগের যে লাইফস্টাইলটা ছিল সেখানে ডেফিনেটলি আমি বলবো যে তোমাকে তো নিশ্চয়ই অনেকে টেক্সট করতো, ডিএম করতো, অ্যান্ড হাউ লাইক তোমার তো ইনস্টাতে প্রোফাইল আছে, অ্যান্ড এটা কি কোনো চেঞ্জেস তুমি এখন দেখো যে মানে লাইক হাউ মানে নাকি একই রকম এখনও তোমাকে মানুষ ডিএম করে? অনেক চেঞ্জ, অনেক মানে এটা আমি নিজেও এক্সপেক্ট করি নাই। ফর এক্সাম্পল খারাপ লাগে না তোমার? Not really. I feel good, honestly. Why do you feel good? Like, why do you feel good? যে এখন তার মানুষ ডিএম করছে না, like how do you feel empowered by it? Previously আমি অনেক ফটোজ দিয়ে দিতাম. I used to post a lot on Instagram, Snapchat. I was really into social media a lot. So there was a time where I used to always post about everything, my lifestyle as in like where I'm going, and myself, and fun music, and I really love doing makeup. So I used to, I would, try on different looks on myself, different hairstyle and everything, and I would post. Like, makeup was something when I was young. From that age, I started doing makeup. Even at home, I do makeup. I just do put makeup. And সব মেয়েরাই কিছুটা সাজতে পছন্দ করে। আমার নিজের মেয়েও আমাকে মাঝে মাঝে সাজায়, আমাকে সাজায় দেয়, দেখি বাবা তোমাকে কেমন লাগে, লাইক ওই ছবি তোমাদের দেখানো যাবে না, যাই হোক, বাট আমার কাছে মনে হয় যে সব মেয়েরাই সাজতে পছন্দ করে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলে বলো। সো আমি অনেক পোস্ট করতাম, অ্যান্ড অনেক মনে করেন যে রিপ্লাইস, মানে আমার অনেক ছেলে, অনেক like I used to get attention. I wouldn't lie. There were times where I used to get a lot of DMs from unknown people, strangers, and also like guys saying, oh, you're want to date me, you're so beautiful, blah blah blah, all this kind of stuff. And then now after this, you wouldn't believe, like I myself couldn't really believe like what's happening. I don't get random texts. I don't get people who used to bother me. Like, I don't get those kind of texts anymore. That's why people don't want to come to Islam, It's like right now, even after getting to know Islam, like I didn't know relationships were haram before. Okay. I didn't know. I had no idea. I thought, all cool, no problem. So recently I got to know relationships are haram. Very recently, some months maybe, or 1 year. And then I thought that, I just want to get married. Like, I don't want any casual relationships. I want to get married properly, because I felt like, going to a relationship, getting out of it, going into another one, getting out of it, it causes a lot of trauma and psychological... Why do you think relationships are, made impermissible? Like, just share your perspective. Okay. This is I love to talk about this topic a lot, because, okay, if we compare, right? If we compare divorce and breakups, for example, in our life, I don't know anyone who didn't go through a breakup. In our lives, we all, those who, were in relationships, everyone went through, like... I had no breakups. Successful guy, right? Okay, you are an exception. I'm a failure in life. Like, I only had one girl in my life, like a total failure. Okay, it's okay. Like, I won't stop you. বলো কি বলছিলে? So I met actually as I'm an extrovert, I have, like, I know a lot of people and stuff, so I feel like every person I met had breakups. Okay. But it's not, but for marriage, it's not like... You're from the breakup society, right? Yeah. Team breakup. So I would say that if I compare to marriages, not every people I met
went through a divorce. So that really, poked me, like, why is it like that? Because, marriage is something much more serious than a relationship. I feel like that. Like, when you commit to a marriage, yeah, divorces are happening a lot. That's true, but not everyone, right? So it's like, if you compare the ratio of breakups to divorces, I think breakups is much more. Everyone goes through breakup in their lives if it's a relationship before marriage, because we go through different stages of our life and everything. We mature and then we realize, oh, this is not good for me, this is good for me. But when it comes to marriage, everyone, I think compared to relationships, people are more serious about it because it's a lifetime commitment. So I think in that way, it's really saves us from gives you a bit heartbreak. stability, right? You can stability. just, relationship যেটা হয় যে হঠাৎ করে ভালো লাগলো না, ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ হতে পারে। বিয়েতে তো এটা করে না। অ্যাটলিস্ট তুমি একটা কাগজে সাইন করতেছো, এখানে কিছু টাকা পয়সার ইনভেস্টমেন্ট আছে, ফ্যামিলি ইনভলভ, সবাই জানে। সো এটা একটা কমিটমেন্ট, কারণ একটা মানুষকে তো আসলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই যায়, বাট এটা তার জন্য তো অনেক পেইনফুল, এবং এটা খুবই বিয়ের ক্ষেত্রে আমি জিনিসটা সবসময় মানুষকে বলি, যদি আমরা এখানে অনেক ধরনের আলোচনা করি, পডকাস্ট করি, বাট আমার যেটা সবসময় মনে হয় যে লাইক যে ম্যারেজ ইজ এ ফর্ম অফ রিস্ক, মানে তোমার হাজব্যান্ড বা তোমার ওয়াইফ তোমার রিস্ক। এটা আমি অন্য জায়গায় বলে এখানেও বলতে চাই যে আমরা বিয়ের আগে অনেক চিন্তা করতে পারি যে আমার পার্টনার কী হবে, আমি কাকে পছন্দ করব, কম্প্যাটিবিলিটি খোঁজ নিব, লাগলে আমি 300 মেয়ের সাথে বসবো, 300 ছেলের সাথে বসবো, সমস্যা নাই। কিন্তু যখন আমি বিয়ে করে ফেলেছি, আই শুড বি স্টেবল অন ইট, মানে স্টেবল আপন ইট, যে আমি এটা আমি এটা শেষে থেকে ছাড়বো, আমি এটা এই ম্যারেজটা কাজ করতেই হবে, এখানে আমি ডিভোর্সের কথা চিন্তাই করবো না। বিকজ দিস ইজ মাই রিজিক। আমি এত কিছু দেখে, কারণ পৃথিবীতে কোনো পারফেক্ট মেয়ে নাই, কোনো পারফেক্ট ছেলে নাই, এবং আমি যে কোনো মূল্যে অ্যাটলিস্ট 1 থেকে 2 বছর আমি সিনসিয়ারলি চেষ্টা করবো বাই গিভিং মাই বেস্ট। যদিও আমি ওই সাইড থেকে যদি আমি পুরোপুরি নাও পাই, বাট গিভিং মাই বেস্ট আমি চেষ্টা করবো এই জিনিসটাকে এটা যেন ওয়ার্ক করে। তারপর যদি একদম না করে, কনস্ট্যান্টলি অ্যাবিউজিভ হয়, অনেক প্রবলেম হয়, আল্লাহ হ্যাজ মেড ডিভোর্স হালাল। হ্যাঁ, বাট হোয়াট আই এম সেইং ইজ এই মাইন্ডসেটটা খুব, আমি বলছি, চেঞ্জ হয়ে গেছে সায়রা এখনকার দিনে। যেটা আমরা অনেক কন্টেন্ট দেখি ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়ায়, যে লাইক টক্সিক ফ্রেন্ড বাদ দাও, টক্সিক ওয়াইফ বাদ দাও, লাইক হাউ হু উইল ডিসাইড যে আরেকজন টক্সিক? লাইক ইফ আই এম টক্সিক, আমার তো মনে হবে সবাই টক্সিক। এ নার্সিসিস্ট থিংস যে পৃথিবীর সবাই টক্সিক, অথচ টক্সিক তো সে নিজে। সো আমি যখন এগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় দিচ্ছি, সো লাইক যারা নিজেরাই টক্সিক তারা ডিসাইড করতেছে যে অন্য সবাই টক্সিক। সো এই নোশনটা আসলে খুব হেল্পফুল না। ডেফিনেটলি আমার টক্সিক মানুষকে লাইফে বাদ দিব, বাট ওয়েন ইট কামস টু ম্যারেজ, আমরা চেষ্টা করবো যে কোনোভাবেই যেন আমাদের ওয়াইফ বা হাজব্যান্ডকে আমরা ডিভোর্সের কথা চিন্তা প্রথমেই না করি, কারণ সে তোমার রিজিক, আল্লাহ তোমার ভাগ্যে উনাকে রেখেছে। অ্যান্ড তুমি যে কোনো মূল্যে তোমার বেস্টটা দিয়ে চেষ্টা করো তাকে এন্টারটেইন করা, হ্যাপি করা, স্যাটিসফাই করা। একদম না পারলে দের ইস এ ওয়ে, বাট দ্যাটস নট দ্য ফার্স্ট থিং ইউ শুড থিঙ্ক। যে কারণ হয় কি, এটা তুমি যদি ওপেন এভাবে বলো, তার এখন এত সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ ভাই, সবার কাছে অপশন আছে। তোমার ওয়াইফ বা তোমার বয়ফ্রেন্ড বা তোমার হাজব্যান্ডকে তোমার কোনো কারণ নাই যে 100% ভালো লাগবে। There will always be a man who is more attractive, earns more empathetic than your husband. There will always be people that you'll find in our society. এবং same goes with women, তাই না? কিন্তু আমার বুঝতে হবে যে না, এইটাই আল্লাহ আমার ভাগ্যে রাখছে, এবং আমি দেখে শুনে বিয়ে করছি, আমি চেষ্টা করব এটাকে ওয়ার্কআউট করা। আমার কিছু রেসপন্সিবিলিটি আছে যে আমি যেহেতু বিয়ে করছি। সো আমার মনে হয় এই ক্ষেত্রে যখন আমি when I started to believe that relationships are haram, and for really good reasons, for example, it prevents you from heartbreaks, and this heartbreak can lead to a lot of trauma and everything. Like I think we understand that a lot. না জানো, আমরা সাইকোলজিতে পড়েছি, হ্যাঁ, যে হার্টব্রেক থেকে যে হয়, এটা একটা হার্ট অ্যাটাকের মতোই, যে ব্রেকআপের পর ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা যে পরিমাণ, স্পেশালি মেয়েরা যে পরিমাণ কষ্ট পায়, যে পরিমাণ সুইসাইডাল দিকে যায়, ওইটা আমার কাছে মনে হয় একজন সাইকোলজিস্ট, সে যদি ধার্মিক নাও হয়, সে বুঝবে যে ভাই কেন আল্লাহ এটা হারাম করছে। হ্যাঁ, কারণ যে পরিমাণ কেওস আমরা দেখি, যে পরিমাণ ভালো ছাত্র ছাত্রীদের লাইফ নষ্ট হতে আমরা দেখি ফর হ্যাভিং এ প্রবলেমেটিক রিলেশনশিপ, এটা আনবিলিভেবল। Exactly, and now we're not we don't only have relationships. There are situationships, there are flings, there are so many other things, right? So the thing is that I feel coming back to the DM Instagram, when I realized that
I'm not getting much DMs, it made me feel good in the sense that I'm also a human being. If a guy starts talking to me, if he compliments me a lot and stuff like that, there might be chances that I might also fall into that, or I might also start talking. You feel good. Yeah, because I'm a human being, I might. Now we all love attention, right? So when I'm not getting that, when I'm not getting DMs, or it is also helping me to control myself, right, in the sense that it keeps you less distracted. It keeps me less distracted, and it actually makes me more focused on marriage, like next, or your studies, career, your yeah, you know, daily work that you should be doing, right? Yeah, and more on marriage in the sense that the next thing I do is marriage. I don't want to get into, you know, I don't want to get into something, then get out, another fling, another situationship, another relationship, then marriage. Like, I don't want that anymore. It's very tiring. What's the problem of, you know, random flings and, you know, one night stands and, you know, the dating culture? Why do you see it, apart from the, you know, religious perspective, like, why do you see it risky for, you know, majority of people? I would say if, you know, 10 people do it, I think 2 or 3 can, you know, maintain it and maintain the, you know, studies and everything. But what happens to the majority when they do it? If I was a teenager, I would have been like, oh, it's fun. But it is fun. It's very fun. But like, what's the consequences of that fun? Exactly. So now when I'm getting more mature and like answer this from a teenager's perspective. Like, think that Saiyara is now still 17. I wish. And you're still 17. Yeah. But and you know, you have that knowledge now, okay? But you're still 17, and you're still getting DMs, and you're still getting, you know, date offers. So why will you reject them, and why do you think it's not helpful for you? Forget about your deen, like you're not like you're not like you're not into hijab, and you're not religious. You're just a kind and good soul who wants to do good in life. So how do you see it? Like, why should you I would say entertain those DMs that comes to you, or should not? Exactly. So what I realized is that in teenage life, when we are into relationships or very casual flings or anything, we are very invested in it, right? And there might be some problems. For example, maybe in later life we cannot handle the trauma if the guy leaves us, or coming to one night stand and situationships. Maybe the guy might the guy might be strong, the girl in this situation might fall for the guy or be weak, or girls get attached so easily, right? So there are gender differences even in psychology as well, which we know from research and studies. And even it might be the opposite as well. The guy got very attached. Either way, the guy also might be very attached, the girl might not be attached. So I think that this might it might it might have an impact, in the sense that negative impact, in the sense that even if you grow up, you cannot forget those memories, or you cannot forget those trauma. Number one. Second of all, I would say that if you have multiple partners in the past or something, you might start comparing, like if you get, for example, I got married now, I had multiple boyfriends. So previously, my ex, suppose he was really good, because at that time I was a teenager. I wouldn't understand what is, you know, very really good and what is bad. So I have that image. Oh, he was like this, and then I start comparing him with my future husband or husband. So this really, I feel like this comparison, this unnecessary trauma, it's not good for our mental health, and also the things that we want to do in life, right? It's more like a drug. It gives us temporary because we all will have, you know, the men of our life or the woman of our life. Like, it's just about having patience and waiting for the right time and right person. কেউ তো এরকম থাকে না যে জীবনে কোনো দিন মনে করো কেউ তাকে পছন্দ করে না বা তার বিয়ে হচ্ছে না, এটা কিন্তু আনইউজুয়াল, সবারই হবে। যেটা আমি পাবোই, সেটার জন্য হয়তো আমরা আরেকটু ধৈর্য ধরতে পারি, ওয়েট করতে পারি। সাইরা, সোশ্যাল মিডিয়া সব কিছুই কি খারাপ আপু? মানে সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা কি আরো কোয়ালিটি বা কিছু কন্টেন্ট দেখতে পারি, বা কোয়ালিটি বা তোমার লাইফে সোশ্যাল মিডিয়ার ইম্প্যাক্টটা পুরোটাই নেগেটিভ ছিল?
আমার লাইফে আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া both good and bad. গুডটা আমি আগে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে it has helped me so much in terms of getting to know about my religion, my deen, especially TikTok and Instagram. TikTok, yeah. I love TikTok. So who do you follow on TikTok? Like TikTok is like people get very sensitive when I say that I use TikTok. They're like doctors using TikTok. Like no way. So yeah, everything has benefits and drawbacks. Now we need to know how to balance them out. So I think that TikTok, how it helped me. I don't know how, like when I just started to know more about Islam and hijab, so I started, searching more content about hijabs, like hijab tutorials and hijab, like those kind of content, Islam and stuff. And so alhamdulillah, my For You page became more Islam related content. Like it was filled with more Islam related content, and there I found people who were, displaying Islam in a very positive manner, like people from abroad, like UK, USA. There were so many people and content creators. It was so positive, like the vibe was so positive. And also, like I got to know Omar Suleiman, Sheikh Omar, Dr. Omar Suleiman, then Mufti Menk, and then also like Sheikh Asim, then Yasmin Mojahed, like so many people, Noman Ali Khan, and I started listening to them. I was so mesmerized the way they were talking. Like that's the difference I faced. Like when I was in Bangladesh, I didn't take it more seriously because I felt like that the way of alhamdulillah now there is onar naam Sheikh Azhari, I think onar naam Mizanur Rahman Azhari, alhamdulillah, the way he explains, it's very nice. So back at that time I didn't know much people, so I would say when I started to listen to them, these short clips on TikTok, I was very inspired. Like, wow, like Islam is so beautiful. Like our deen is so beautiful, so eloquent, so kind, And then not only that, I found some videos of reverts who were previously atheists or Christians or from other religion, and the way they were maintaining Islam and the way they were portraying themselves on TikTok, I was like, whoa, what is this? I'm like, it inspired me so much. And even Instagram, and then through Instagram, I would like to mention her name, through TikTok and Instagram, there's this Australian Kurdish sister. She is an influencer, and she used to share her journey with her hijab journey. Her name is Raz. I hope she's watching it from Australia. She used to make content regarding hijab and how Islam gave her peace, and I think she's also she's studying, and also like she's studying both academic and also like the religion. So she formed this group on WhatsApp. So there she would we have this group. I think we have around 800 or 900 members, sisters, all sisters. There we watch a video, like all around the world, from Australia, UK, America, Canada, everywhere, like all of the countries. And we sisters, every Wednesday we would watch a video. For example, it's more like a halakha, online halakha. We would watch different kinds of videos regarding hadith, prophet story, and Quran story, things like that. And then after listening to the lecture from Noman Ali Khan or any other scholar or sheikh, we would discuss among ourselves. Like we would share our experience, like how we felt after listening. So this kind of stuff, if it was not social media, it would have been, like hard for me to come this far. Like apart from, obviously Allah has helped me the most. Like without his guidance, I wouldn't have been here. But I think social media has also helped me a lot. Having said that, we also need to know how to limit the use of social media, because I still face this problem that even though I got a lot of benefits from TikTok and Instagram and all this Muslim community,
I also sometimes struggle with screen time, with my screen time, that I'm scrolling Islamic content, but then again I'm looking at other stuff and also wasting my time basically. So that part is very important. Like you need to have an organized or structured Islamic education early on, I guess, right? Yeah. Because if you're just scrolling, you're just becoming, I will say, emotionally numb at the end of the day, because there's just too much information in the internet. Too much information, yeah, exactly. So what I did was, my initial days were I used to study a lot. Like I got to learn from TikTok and Instagram, but then I started to take a proper Islamic education for basically Mufti Menk. So he has this academy. Exactly, he has this academy, Iman Academy. There he offers Islamic courses like with 6 modules. So I got enrolled in that, and I started studying more. Like I understands culture very well. Like he's very prudent, very intelligent, very sharp, mashallah. Yeah. So he has other scholars as well there. So mainly it's a program. He's from Zimbabwe, right? Yeah. So mainly basically, I started because I think only Instagram, only social media is not enough. You have to have that proper knowledge of Islam, like proper educational with a structure like fiqh, then what's that? Wait. Hadith, then tafsir, then all these things, right? Like all these modules you need to know. Seerah of the Prophet. And did you read the book, like Reclaim Your Heart by Yasmin? Yeah, actually I attended her conference. She came to Malaysia. She's very nice. Nice. But her book is a masterpiece. It's really good. Like this is a book that, I was saying that someone should read in his or her initial days of practicing the deen, because it's all about, purifying yourself. Yeah, exactly. So it helped me a lot, but now what I think is that I should limit my time on social media and give more time to reading Quran, and then learning more about not only reading Quran. I think we need to understand the meaning of Quran because it's more important. So I think, so if we can manage, because, and also another thing is that I would like to mention, after I started practicing, I unfollowed a lot of models I used to follow, for example, because models in the sense that because I want my now someone can say, oh, even though you are watching Islamic content, social media is not good. So in that case, the solution can be you can unfollow the contents you don't want to follow, which is not beneficial for you. You can instead follow all the beneficial pages with educational stuff, for example, mental health and Islam, the deen, and then also like other stuff which you think is beneficial. That way your feed will be according to that. So I wouldn't say that TikTok or Instagram or social media is bad. I would say it can bring you a lot of benefit if you can use it properly, and if you can control. It's like a two-edged sword, right? Exactly. So it's like we can use it in good ways. So I want to end our talk by talking about this very important issue, is that sometimes we as practicing Muslims, or not only us, for a lot of people, they tend to, have I would say, like, they see people who are not practicing the deen in ways very inappropriately, like choto kore dekhe, and tumi hijab poro na, tumi to ei na. But I have seen a lot of people, a lot of men and women, jara hoyto এই জায়গাটা আসতে হয়তো স্ট্রাগল করছে, অনেক কারণে করতে পারে। ধরো হয়তো সে হিজাব করতে চায়, হয়তো বাবা মা করতে দেয় না, অথবা সে হিজাব করতে চায়, এই যে ধরো মানুষ বলে যে তোকে বুড়া লাগতেছে, অ্যান্ড ইটস টাফ ফর আ লট অফ ওমেন টু হ্যান্ডেল দিস প্রেশার। অথবা সে জাস্ট হয়তো জানে না, যেমন তুমি আমাকে বলছিলে যে তুমি 1 বছর আগেও জানতাম না যে রিলেশনশিপ হারাম, দ্যাটস পারফেক্টলি ফাইন, আমরা অনেক কিছু জানি না। কিন্তু এই যে চট করে তাকে বলে দিই আমরা যে তুমি তো হিজাব করো না, তুমি তো ভালো মুসলিম না, আদার দ্যান being nice and kind with her, trying to talk with her and accepting the way that she is. Definitely এখানে দুইটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট। আমি বলছি না যে ডেফিনেটলি আই এম নট প্রমোটিং যে কেউ হিজাব ছাড়া থাকলে ভালো, এটা তাদের পার্সোনাল ডিসিশন, বাট
ডেফিনেটলি এটা নিয়ে কোনো ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আমাদের ধর্মে নাই যে লাইক কাভারিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যদিও এটার কতটুকু বা কী এটা নিয়ে ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন আছে, বাট বেসিক কাভারিংটা মানে কোনো ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন নাই। তো সেখানে আমার কাছে তোমার কী মনে হয় তোমার যারা এখন তোমার যারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড যারা প্র্যাকটিসিংয়ে আসতে চায় বা আছে, সো আমাদেরকে অ্যাজ আ সোসাইটি বা মানে বিইং প্র্যাকটিসিং মুসলিমস টু অ্যান এক্সটেন্ট আমাদেরকে অন্যদেরকে ছোটো করে দেখা উচিত বা কীভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত সো দ্যাট দে ফিল যে আমাদের ধর্মটা সুন্দর অ্যান্ড দ্য ওয়ে উই ট্রাই টু লিভ আওয়ার লাইভস ইজ এ ভেরি বিউটিফুল অ্যান্ড ভেরি আই উড সে অ্যাকোমোডেটিং ওয়ে, যে সবাইকে সেটা এমব্রেস করে, সবাইকে ভালোবাসে, সবার প্রতি নাইস অ্যান্ড নার্চারিং অ্যান্ড কাইন্ড। হাউ ডু ইউ ক্যারি ইউর সেলফ ইন দ্যাট ম্যানার? আমি মেনলি এখানে বলতে চাই যে আমি নিজেও এখনও মানে আই এম নোওয়্যার নিয়ার পারফেকশন, রাইট? সো সেই ক্ষেত্রে আমিও তো ছিলাম, মানে আমিও তো একটা টাইমে ছিলাম যে আমার হয়তো প্রপার নলেজ ইসলামের ব্যাপারে ছিল না, বা আই ডিডন্ট হ্যাভ নলেজ, দেন আই ওয়াজ নট প্র্যাকটিসিং, সো আই ওয়াজ অলসো মেবি আই ওয়াজ in terms of practicing Islam, I was worse, maybe. So I would like to say that I would never treat anyone who is not wearing modest clothes or who is not practicing in a very bad way. Like, I wouldn't really think like that, because coming from being a mental health practitioner, I understand where they are also coming from, right? So the thing is that they might have, everyone has a reason. For example, my reason was I didn't have the connection with Allah. Another person's reason might be she or he is facing difficulty to maintain this lifestyle. There might be some underlying reason. So we need to find the right reason, and we need to talk to them more, that like, what is preventing you, or how do you see this life, or how do you see that, like, what are your views? And we can, if we see any misconception, what we can do is we can politely clear their misconceptions first, and then give them reference from the Quran, or give them the proper knowledge first, and then let them decide what they want to do, right? So in Islam, we don't want to force people or hurt others. So it's more like you convey the message. Like, what I do is and as they are struggling, we are also struggling. Yeah, I struggle every day, right? So it's like we're also struggling in good and bad ways. So it's like, I would say that be kind, and what I do is like I try to share content, share Islamic content via social media, or I DM people, like my friends. Like, I don't directly go and say, oh, you should do this, you should do that. What I do is I try to spread the knowledge and let them decide what they want to do. Like, at least they get like why it's like this, because previously when I was younger, I used to think in one perspective only, which means that, oh, like, no one can tell me what to do. I do not want to hear any advice from anyone. But now I take advice from everyone, like, take in the sense that I listen, and then I decide what I want to do. For example, I have friends from other religion as well. And something in Malaysia, I have this one of my friends. That friend knows a lot more about Islam than me, and that friend also gave me a lot of suggestion. Oh, you shouldn't do that, you shouldn't. And I took it really nicely. So it's like, at the end of the day, I would say that if anyone, like, I would say it to the younger generation, that if anyone gives advice to you, first listen first, hear them out, and then you decide what you want to do. It's not that you have to follow every advice you get. It's up to you. But at the same time, if it's beneficial, know that people are saying for your benefit. So এটা আমি বলতে চাই। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে এটা আমি এটা দিয়ে শেষ করবো, যে আমি এটা একটা মেসেজ তোমাকে দিতে চাচ্ছি সবাইকে, যে আমরা যারা ধর্মে আসতে চাই, যেভাবেই হোক না কেন, প্রত্যেকের প্র্যাকটিসিং লেভেল আলাদা। একটা কথা আমি খুব বেশি শুনি, আমরা শুনেছি, আমি এটা মনে করতো, সাইরা এরকম মনে করতো যে, আর এই ধার্মিক মানুষরা তো খারাপ, ওরা নিজেরাই তো এরকম করে ওরকম করে। অ্যান্ড আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অনেক ধার্মিক মানুষ হয়তো ওভাবে ঠিক মতো দিনটা পালন করতেছে না, বা তারাও স্ট্রাগল করতেছে। কিন্তু আমার আপনার কাজ কি? আমার আপনার কাজ তো আসলে
ধর্মটা শেখা, আমার কাজ তো ধর্ম শেখা, আমার কাজ আমি তো ফলো করবো রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। আমার তো তার লাইফস্টাইল, বায়োগ্রাফি, ইসলাম শেখার দায়িত্বটা তো আমার। হ্যাঁ, আমি ছোটোবেলায় শিখিনি, বাট আমি বড় হইতে শিখতে পারি। আমরা এই রোজার মাসটাতে তো শিখতে পারি যে আমি অ্যাটলিস্ট বেসিকটা শিখি। আমি কি সারা জীবন ব্লেম করে যাব ধার্মিক মানুষকে? ধরে নিলাম সকল ধার্মিক মানুষ খারাপ, ওকে, তারা তাদের ফেইটে চলে যাবে, তাই না? আমরা তো গড না, আল্লাহ তাদেরকে হয়তো তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী শাস্তি বা পুরস্কৃত করবে। সেই দায়িত্বটা আমার আপনার নেওয়া দরকার নাই। আপনি কবরে গেলে আমরা আল্লাহকে একাই ফেস করব, তাই না? এবং কিয়ামতের দিন নিজের বাবাও নিজের সন্তানকে ছেড়ে দৌড়াবে। সো হোয়াটস ইউর ডিউটি, হোয়াটস আওয়ার ডিউটি? আমাদের দায়িত্বটা হচ্ছে আমরা যেন পড়াশোনা করি, আমরা যেন জানার চেষ্টা করি যে আমি কীভাবে আমার লাইফটাকে ঠিক করতে পারি, জানতে পারি। এবং এখানে আমি একটা জিনিস সবাইকে বলতে বলি, সেটা মুসলিম বা মানে নন মুসলিম যেই হোক না কেন, আপনি যদি লাইফের ব্যাপারে সিরিয়াস হন, লাইফের পারপাস বা রিলিজিয়নে যদি আপনার কোনো ডাউট থাকে, আমি একটা জিনিস খুব স্ট্রংলি সাজেস্ট করবো। সেটা হলো যে আপনি সবসময় এই দোয়াটা আপনার গড, আল্লাহ, স্রষ্টা, ভগবানকে করবেন যে, ও মাই লর্ড or oh my God who has created me, oh my Lord who has created me, guide me to the path which is right. Right? That's a beautiful dua. So, oh my Lord who has created me, guide me to the path which is right. Enlighten me, empower me, educate me, help me understand the truth. And after the prayers, you stay humble, you soften your heart, remove arrogance from it. Definitely God, Allah, Bhagavan, Srishta will guide you. If you remove arrogance, if you're humble enough to accept the truth, most likely it's God's promise that He will guide you. So that should be a dua for everyone, Muslims, non-Muslims, everyone, because we all are searching for the truth of life, and we all want answers to a lot of questions that we don't know. So that's my take, and that's my invitation through this podcast. It's that I am not perfect, and Saiyara is not perfect, and I'm struggling, Saiyara is struggling. I don't know if I'll go to heaven, and Saiyara also doesn't know if she will go to heaven. And definitely the people who are watching this, you guys are much more better people than we are, because honestly, I'm not saying this out of any kind of stupid humility. Like, I really believe this because I know my sins. I don't know your sins. So definitely, to me, at this point of my life, I am a worse person than you because I know my sins and I don't know your sins. So definitely, to me, you are a better person than me. But I invite you all to Islam, and I invite all you to try to learn the deen. To you don't need to accept it, just take it as a philosophy. Like, we love to read story books, history books, we like to read biographies of famous people. So why not you try the biography of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? He was a great human being, right? He was a great warrior, he was a great family person, a great leader. So you can just try it out. And as a Muslim, this is a fundamental duty of me, of Saiyara, and for every Muslim, is to invite people towards the beauty of this deen. And through this podcast, we are trying to do that, and we have tried to give the answers to a few questions that we commonly find in our I would say private practices or among our friends and families. And thank you, Saiyara, for being here, and thanks for your time. God bless you. May you have a wonderful life, a good career. May you have good children, and may you go to Jannah, alhamdulillah. And before we finish it, if you have anything important to say that you have not said, you can finish it with your words. Thank you so much. So sorry, I have two messages, one for the parents and one for our generation. So what I would like to say is, for the parents, আমরা কি করব যে আমরা যদি চাই, আমরা যদি দেখি যে আমাদের বাচ্চারা আমরা যা চাচ্ছি তা ফলো করছে না, হয়তো বা আমরা চাচ্ছি আমার বাচ্চা হিজাব পড়ুক, পর্দা করুক, বাট আমার বাচ্চা শুনছে না কথা। সো আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে প্যারেন্টসরা অনেক হার্শভাবে ট্রিট করে, অনেক রাগারাগি করে যে তুমি খারাপ, তুমি এই ক্যারেক্টার নিয়ে কথা বলে। সো আমরা কি করব, আমরা এসব না করে আমাদের করা উচিত কি যে তাদেরকে খুব পজিটিভভাবে
আল্লাহর সাথে কানেকশন করার জন্য, ভালো ম্যানার্স করার জন্য, শেখার জন্য, তারপরে আমাদের পর্দা করার কী বেনিফিটস খুব সুন্দর ওয়েতে তাদেরকে বোঝানো। আর যদি সেটা তো না হয় যে অ্যাটলিস্ট ওই এনভায়রনমেন্টটা বাসায় ক্রিয়েট করা, যে আপনি আরও নিজে সাপোজ এরকম হচ্ছে যে অনেক হাউসহোল্ডে দেখা যায় যে আমরা নিজেরা যখন করছি, আবার অনেক কিছু আমরা নিজেরা মেনটেন করছি না, কিন্তু বাচ্চাকে খুব প্রেশার করছে যে এটা করো এটা করো এটা করো। সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আপনি যদি আপনি চান যে আপনার বাচ্চা আরও বেশি ইসলামিক মাইন্ডেড হন, আপনি আপনার বাসাটা, সেই এনভায়রনমেন্টটা আরোভাবে ক্রিয়েট করতে হবে যে আরও বেশি আমরা বাসায় কোরআন ছাড়লাম, আমরা গান বাজনা মুভির বদলে আমরা আরও বেশি ইসলামিক জিনিস শুনলাম, বা আমরা নিজেরা আরও, আমরা তো কেউই পারফেক্ট না, আমার নিজেরও মডেস্টির দিক থেকে আমি বলবো যে আমার নিজের আরও ইমপ্রুভ আমি করতে চাই, আমি পার্সোনালি নিজেকে আরও মডেস্ট ক্লোদিংয়ে দেখতে চাই। সো সেই ক্ষেত্রে আপনি আরও এনভায়রনমেন্টটা আরও ওভাবে করুন, বা আপনার বাচ্চাকে আরও সেভাবে পজিটিভ ওয়েতে সুন্দরভাবে নার্চার বা সুন্দরভাবে মেসেজটা কনভে করার জন্য। সো আমার মনে হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা মানুষের হিজাব পরো বা বোরকা পরো আগে যে ভালোবাসাটা তার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া। আর ইনশাল্লাহ আমরাও যদিও ছোটোবেলায় এটা খুব একটা ফেস করা হয়নি, আমরা ইনশাল্লাহ আমাদের এখন অনেক কিছু হচ্ছে এরকম প্রোগ্রামস যেখানে আমরা হেলদি স্পিরিচুয়ালিটির ব্যাপারে জানতে পারি। সো আমার মনে হয় এটা একটা প্যারেন্টসের যে উইদাউট বুলিং অর উইদাউট ক্রিটিসাইজিং ইয়োর চাইল্ড, ট্রাই টু বি মোর এম্প্যাথেটিক, মোর আন্ডারস্ট্যান্ডিং টুয়ার্ডস দেম, why they want to dress in a certain way, explain to them nicely, তারপরে আরও ইন্সপিরেশনাল স্টোরিজ তাদেরকে শোনানো উচিত। এভাবে করলে আমার মনে হয় ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হবে, এটা প্যারেন্টসদের জন্য। আর আমাদের জেনারেশনদের জন্য আমি বলবো যে আমাকে কিছু বলো, আমার কি করা উচিত? আপনি আমার থেকে অনেক ভালো জানেন। না আমি ভালো জানি না। Sincerely, I love to hear from from people who are in this discipline and practicing, alhamdulillah, and definitely younger than me, because you guys carry a lot of insight that we don't have. আমার জন্য কোনো সাজেশন আছে তোমার? সাজেশন আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনার থেকে আমি এত কিছু শিখি সবসময়, আপনাকে যে কি সাজেশন দিব আমার এরকম কিছু এখনো মাথায় আসে নাই। বাট আমি ইয়াঙ্গার, আপনি 30টা রোজা রাখেন, ওইটা আপনি রাখবেন আমি জানি ইনশাল্লাহ। সো আমার যেটা হবে যে যেটা আমি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস দিয়ে শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের জেনারেশনের প্রতি আমার খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা মেসেজ যে just maybe try to learn more about Islam first of all. If you don't follow it, it's up to you. It's totally up to your choice. But I would at least request you to at least know a bit of it, because I really want you to taste the sweetness of our deen. It's so sweet. It's so peaceful. Like, I can't explain. And another thing is that, which I would I get a lot of questions like this, like how did you start wearing hijab? It's hard for us. It was really hard for at first. I would say before getting to know Islam, it seemed to be hard, but it was not hard. It seemed like it. But then I feel like whenever I made the intention, for example, when I started to learn more about Islam and more, the way we should dress, even for boys and girls, I didn't know boys also have to maintain hijab. I didn't know that. I thought it was only for girls. So often this misconception comes that why do always girls, have to be oppressed and stuff like that. But it's not like that. We both have, even men have to maintain their hijab, women have to maintain their hijab. So I would say that learn more about it. And also another thing is, where I mentioned before that a lot of girls ask me, like, how did you do it? Or how did you start? Or like, what steps can we take? So in that case, I would say that, for example, my journey, I would make it very short, sorry. At first, I made the intention, and then I felt like it is getting easier and easier. Like, then I put the headscarf and a dress, because I didn't wear abaya or burqa. I just started wearing a dress with makeup and hijab. And then gradually, when I got to learn, I didn't know that I didn't really know about makeup and stuff at that time. So mainly when I realized that we wear hijab to preserve or hide or protect our beauty, then this question popped in my head. Okay,
if that's the case, then when I'm putting makeup or when I'm like, putting a lot of makeup and stuff, then it's not serving the purpose. Then it was my question. I didn't hear it from anyone. It was my own question. Then I started researching more about it. And then I decided, okay, you know what? Now let's do one thing. Because I used to do so much makeup. Like I would go out with eyelashes. Like normal outing, I would wear fake eyelashes. So what I did was I made the intention to not wear eyelashes first. But I was doing my makeup. So when I started, I feel like maybe Allah saw my intention that, okay, I'm doing all my makeup except for the eyelash. It's a very little step, but it is a very huge step for me, right? So, and then gradually one by one, eyeshadow, lipstick, blush, one by one, gradually I started, like not wearing makeup at all. And then I felt like I used to be so insecure without makeup before, but now I feel like I don't have that insecurity anymore. So it actually helped me a lot in even apart from the religion, So this one thing, and then as I've mentioned that I started wearing dress, and then one day I decided that, okay, let's try abaya, let's try burqa. So gradually, right? So the thing is that. So your message is basically just go slow, have patience, and love Allah and try your best, right? I wouldn't say go slow. I would say that if you think you're ready for it, you should go for it. If you think you are ready to wear burqa from today, you go for it. But if you think you need time, I think you can take time. You can progress. There's no Allah sees even if you make a very small effort towards good, Allah will see that. So even if it's like you're lagging behind, but you want to start from somewhere. You don't have to, do everything at once in one day. At least start somewhere. So that is my message. And I would say another thing about empowerment. I feel like empowerment is not only, women showing skin or women having career. It's not only constricted to that. There are more perspectives also. So I would say that when I was younger, I used to look at in one lens that, empowerment means I can, I can show anything, I can do whatever I want. But now I started to think from another perspective as well. So I would say that I wouldn't say that this perfect perspective is wrong or that perspective is wrong. I would like to give picture of both the perspectives, and I would like to request people who say that hijab is oppressive or modesty is oppressive. I want you to, at least think from that perspective, or at least learn about that perspective without judging. Because me being like following Islam or practicing, I don't go out to people and say, why are you wearing short skirts? So why should I receive that from people who think hijab is oppressive, right? So I don't go out and tell people. So I feel like that is very important. And I think that's my message, and that's all I think. Yeah. Thank you, Sarah. Thank you for your time.